we will look at the bursaries so that every child apate pesa ya kutosha ya facilities ya mashule. Kwa mfano, tulinunua basi ya Joyland. Nikaenda nikanunua basi ya Bumula. Nikawapelekea basi shule ambayo ni ya special school. We have to make those facilities available because we want our children to feel that the Kenyan society appreciates and cares for people living with disability. Ni kweli, we are having a discussion about the economy. Na tumekubaliana kabisa ya kwamba this election is about the economy. Is about what every citizen wants so that we can lift the people living at the bottom and grow everybody, expand the tax base, make sure that we are carrying an equal or proportionate burden of taxation and of moving the country forward. Many people living with disability want to pay tax if they have businesses that are doing well. But many people living with disability have no access to credit. They have no access to business opportunities. They have no access to contracts. So they cannot contribute meaningfully to growing our country. Si ni kweli? So we want to avail that opportunity. First, by making sure that all our children get to go to school. Number two, ile government opportunities ya kufanya biashara under AGBO. It cannot just be on paper. It must be in reality. And it must be quantified. And that is why katika ile fund yetu ambayo tumesema ya micro and small enterprise tunaita hustler fund, tutasema ya kwamba wale walemavu wote watakao pata LPO, they will automatically qualify for funding from the hustler fund. You will not need any other mechanism. Hautahitaji security, hautahitaji, bora uko na LPO, we will give you the money to supply whatever it is that you want, that you have won. Tunaelewana? So that we actualize the opportunity for you to do business. Na mimi nataka nikubaliane na nyinyi, hiyo biashara haitakuwa ya toothpick. Ya kusupply toothpick. Lazima iwe ni biashara, kwa sababu hata ukiwa ni mtu ambaye unaishi na ulemavu, kwani ukiambiwa usupply generator, kwani utabeba kwa mgongo? Sigari itabeba. So na inahitaji tu akili, si ndio? So we are going to be deliberate. We are going to be deliberate on access to business opportunities for people living with disability. We are also going to be deliberate on access to jobs by people living with disabilities. We're going to work with the private sector so that we can see how do we encourage the private sector to hire more people living with disability. What tax incentives are we going to work out? Gadgets zenu, magari, yale mengine yote, I know we have removed taxes on all of that, on all your requirements. But as you say, we must also devolve. Hakuna mtu ya kutoka Lodwar anakuja mpaka Nairobi kununua hii mkongojo ya shilingi 1,000. Surely. So
So na saa zingine mtu anangojea safari hiyo ya Nairobi miezi moja, miezi miwili akingojea. So that we are going to work out so that the services are devolved to every county. Because 5 million people is a huge portion of our population. So mimi nataka tukubaliane hivyo, na tumeitana hapa tuwasikize. Tuko na what we think, but what we think is not enough. It has to be enriched by your suggestions, your ideas, and your contribution, so that when finally we sign it into a charter, it is something that you have spoken to, it is something you have made a contribution to, and we can monitor that exercise, all of us together. Sawa sawa? Tunakubaliana? Muko tayari tuongee? Mutatoa ideas zenu? Mutatupatia maoni? Mutatupatia mapendekezo yenu? Ndio tuweze kujenga hii serikali pamoja? Ama mnasemaje? Kwa wale ambao mumesema hiyo 101 101 agenda 101, hiyo agenda 101, sisi kama Kenya Kwanza, we are going to contribute half of that agenda 101. Wale wengine wamebakia upande ile ingine wajitetee. Sinamna hiyo? Na wakikosa kujitetea, sisi tutaongeza zaidi. Ndio tuhakikisha kwamba people living with disability wamepata nafasi ya kujumuika katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Let me confess, these two gentlemen have done people living with disability a great service. Hawa wangwana wawili, their contribution in parliament has been enormous. For the first time, inajulikana Kenya kuna watu living with disability na wako na sauti. And I want to congratulate you gentlemen. You haven't let people with disability down. You have been exemplary, you know, in your contribution. Na mimi nataka niwashukuru sana. Mjue ya kwamba hii safari tutatembea pamoja. Na tutahakikisha kwamba mambo ya watu living with disability is part of our agenda, and we are going to see it through. Tumkaribishe Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Yeah. So tumekuja hapa kwa sababu tunaamini watu wanaoishi na ulemavu ni watu ambao wanastahili kusikizwa kwa makini at the highest level possible. Tayari mumesema ya kwamba sisi ndio tulisema mtu ambaye anaishi na ulemavu, ile nomination fee for the first time in the history of Kenya hakuna mtu atalipa, kwa sababu tulikuwa tunataka kuona wale watu wengi wajitokeze ili wapewe nafasi ya kuwania viti mbalimbali. And I want to congratulate you. Many of you stepped forward. For the first time we had over 300 people living with disability contesting different positions in Kenya. And as a result, we have great men like Mithika here. Mithika won the nominations on a wheelchair. Mpigeni makofi huyu muungano wetu Mithika. Tuko na jamaa wetu mmoja anaitwa Martin huko Bungoma. Anaitwa Martin Nyongeza aka investor. Hata yeye anawania kiti ya bunge, and I am sure he's going to win. Na tuko na viongozi wengine wengi, and many of you tumewaweka katika nomination list, at least majority of the people in that category. Na tutahakikisha kwamba kama kutakuwa na pengo tukienda mbele, we will make sure that we fill all the gaps so that we meet
Agenda 101 na tutembee pamoja na nyinyi. Tunaelewana? So nawashukuru sana, karibuni katika hii mjadala. Tunangojea maoni yenu, tunaongojea mawazo yenu, tunaongojea ideas mko nazo ili tuweke katika manifesto, tuweke katika charter na tuweze kuyatekeleza kwa manufaa ya Wakenya wenzetu, hasa wale wanaishi na ulemavu. Asanteni sana na karibuni. Makofi, makofi, makofi. Makofi, makofi. Tumesikia kabisa. Si Chief Hasla ni mwenzetu. Si anaongea kama mlemavu. Ama namna gani? Yani kama ulikuwa na Wakenya bwana. Ni kama ulikuwa na Wakenya. Lakini hiyo inamaanisha tangu tuanze economic forum pale Jerry, you've actually been listening to people with disability. Piga makofi. I can tell you, tumekuwa kwa hii kazi la Sankok, there are very few people. Sijawahi kusikia, a leader who is articulate on our issues as His Excellency the Deputy President William Samoei Ruto. Na ujue, kwa nini nasema hivyo? Si tulikuwa Jubilee. Si Jubilee ilienda vile ilienda. Mbona Mwaura na Sankok walijipata upande mmoja kwa Chief Hasla? Sasa tunajua unafuata ule nini? Hawa naona gani? Na hii Hasla hii asali ni ile Hasla. Ni ile inachovya na wale watu hawana miguu, wengine hawana mikono, lakini bado ni hasa. So thank you very much. Tumkaribishe kwa makofi Mheshimiwa Musalia Mudavadi in the house, in the house, in the house, in the house, in the house. Wonderful. Sasa we are going to have presentations from our representatives here. Please uko na dakika 5 ujieleze. Tell us the issue, the challenges and the solution. Hatuandiki kitabu cha lamentation, unaelewa? Lamentation inaitwaje kwa Kiswahili? Ati malalamishi. So, tunaanza pale bottom. Kuna kiongozi wa Mahuka, amekuwa akipigania walemavu wa Huka sana. Kwa miaka mingi sana by the way, and I have respect for you. Bwana Maingi, wewe utatuanzishia hapa. Karibu dakika zako 5 na uwe tayari kujibu maswali. Usifikiri utakuja tu kuongea tu hapo. So, mpigie makofi Bwana Maingi. Maingi ameanza kutuuza walking on a wheelchair. Is a very great man. You have the floor. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Mwaura, Senator, ambao tumekuwa na wewe kwa muda mrefu na tunashukuru. So, Naibu wa Rais Daktari William Samoei Ruto, ambaye tunatarajia kuanzia tarehe 10, sababu tarehe 9 ndio tutapeleka kula zetu tutumbukize. Kwa hivyo tarehe 10 saa 11 tunatarajia Bwana Chebukati atupatie the 5th President of the Republic of Kenya, na si mwingine ni William Samoei Ruto. Hiyo hatuna shaka daktari. Na kwa nini hatuna shaka? Ni kwa sababu umeshika group ambao hii ndio inaamua, hii ndio inatoa uamuzi. Kula zetu hizo ambao watu wengine wanasihi no, hizo ndizo zinaamua. Kwa hivyo naweza kuhakikishia kwamba hiyo State House ukiingia pale tutakuwa pamoja. Na kama vile Senator Mwaura amesema, ukiingia pale tutakula pamoja na wewe pale. Na najua itakuwa sawa. So siku ya kwanza ukiingia pale, tunaposhukuru Mungu, tukumbuke sisi, tuwe pamoja na wewe ili tuone itakuwa vizuri. So kwa majina yangu naitwa Joel Mange, ni mwenyekiti wa wachuuzi ambao tunafanya kazi katika jiji la Nairobi kwa muda, na si Nairobi peke yake, ni kwa sababu nimeenda maeneo mengi tukishirikiana na Mheshimiwa Mwaura wakati alikuwa katika National Council
tumeenda kwingi tukijaribu kuona jinsi ambao walemavu wenzetu watasaidika. Na kwa hivyo nataka tu niseme mambo machache. Mheshimiwa Rais, ni Mheshimiwa Rais, nimetangaza hiyo, nimetabiri tu sababu imetoka kwa kinywa. So nataka niseme hivi, kwa mambo ambao pengine tunayapitia tukiwa katika Nairobi, tumeyapata iko katika maeneo mengine, na hasa katika kaunti zile ambazo ni kubwa kama Mombasa, Kisumu, Kakamega, Kitale. Unapata watu wengi wanapitia ile shida ambao tunazipitia kwa pamoja. Na shida ya kwanza ambao Mheshimiwa Rais naweza kuambia ambao imetupata ni askari wa county. Sasa ni wa county, bereni tulikuwa tunaita wa baraza, lakini sasa ni wa county. Hao ndio wanaangamiza biashara zetu za walemavu. Na kupitia pale unapata tunapojaribu kuinuka, Mheshimiwa Naibu ya Rais, hatupandi juu. Kwa sababu tunapoweka kazi zetu, tunapoenda kufika angalau 5,000, hizo kazi zinabebwa zote na zinaisha zote, na tunarudi square one. Tunaanza kuomba msaada kwa relatives ili tuweze kuweka kazi tena, tunaanzia pale 500. Kwa hivyo Naibu Rais, tunaweza sema hivi, kwa sababu umekuja na njia, na hii njia itasaidia. Kitu ya kwanza ningeomba, ukiwa rais kuanzia tarehe 10, nitaomba tu ya kwamba all the governors, tuko na Alfred Mutua hapa na wengine wote, na hapa Nairobi tunajua ya kwamba tutakuwa na governor ambaye atakuwa upande wetu, ambaye ni Senator Sakaja. So ni kwa sababu pale na Mheshimiwa Rais utakuwa na usemi, ningeomba hiyo mambo ya harassment ya wafanyi biashara itakuwa ya mwisho na itakoma, ili kazi zetu ziweze kuendelea na tuweze kujibuni kimaisha na familia zetu ziweze kusimama. Ni kwa sababu naibu wa rais, nataka tuseme tu kidogo ya kwamba unapata kwa sababu ya zile kazi tunapitia, watoto wetu hawapati hiyo masomo. Ni kwa sababu hatuwezi kuafford vizuri. Tunapoendelea kazi zetu zikienda, watoto wetu wanarudi nyumbani. Kwa hivyo unapata watoto wa mchuuzi mwishowe anaishia tu kuwa mchuuzi. So na tukipata nafasi nzuri, nafikiri hiyo kazi itaenda vizuri. Naibu wa Rais, naweza kusema ya kwamba kwa sababu umetuambia na umesikuja na business fund, hii business fund naamini ya kwamba itasaidia mahali pakubwa sana. Na nataka kuomba hivi, kwa sababu sisi kama walemavu most of the time hatuna collateral ya kusimamia hizo vitu, na ndio maana hatuwezi pata fedha katika banki zile ambazo zina operate, kwa sababu hakuna kitu ambao tunapata. Lakini vile ambao umekuja, ningeomba katika zile hiyo fund, business fund ambao utaweka aside, kama vile Mheshimiwa Sankoko aliomba, wacha kuwe na fund ambao itakuwa specific ya persons with disability, ya kwamba tukienda pale hakuna kitu ambao tunaitishwa, na vile vile itakuwa ya urahisi. Ni kwa sababu kama vile tunafanya biashara, tukipitia governor wale ambao watakuwa, tutapewa identity cards katika county ambao tunafanyia biashara, na zile identity card wacha siwe ndio sitaruhusu kuchukua zile fund ambao sitakuwa zimewekwa kando, na sitasaidia biashara zetu siweze kuendelea vizuri. Naibu Rais, naweza kuambia sisi tunakosa kuendelea kwa mambo machache, na jambo la kwanza ambalo linafanya tukose kuendelea vizuri ni kukosa kusimamiwa vizuri, lack of proper representation. Tukipata the proper representation, nafikiri tutaenda vizuri.
Sahi tunajifunia tuko na Mwaura na tuko na Sankok katika National Assembly na Senate. But in most of the counties hatuna representative. Na tukiwa na the proper representative in the counties, Mheshimiwa Rais, ambapo hapo deposita zetu zimekoma, tutakuwa vizuri kwa sababu mambo yetu itaangaliwa. Na tukipata the proper representative in the county assemblies, then in the county sectors, katika ministries za county, then tuwe na representative ambao wataturepresent pale. Na ningeomba tukiendelea pale, ningeomba kwa sababu tumeangamizwa sana, Bwana Naibu wa Rais, ya kwamba leo hii tunapata tuko katika ministry ya sports, mara tumetolewa ya sport, tumewekwa katika ministry ya labor. Wacha tuwe katika ministry moja ambao hii ministry tunaweza fuatilia kutoka pale. Na tukipata ministry moja, then in the county all the ministry ambao ziko pale tuwe na desk ambao zina represent ziko na watu walemavu. Na tukipata zile desk ambao sitakuwa zimesimamiwa na walemavu katika hizo ministry, then itakuwa ni rahisi. Tunajua kwamba kama ni malalamishi ya biashara, tunajua ni wapi tunaenda. Kama ni malalamishi ya sports, tunajua ni wapi tunaenda. Na ikienda pale, najua mambo yetu itakuwa vizuri. Jambo lingine ambao pengine ningesema inaangamiza biashara zetu ni lack of friendly markets. Markets ambao zinajengwa, unapata hasiko friendly to persons with disability. Na tukipewa zingine inapata tu hatuna mahali ambapo tunaweza fanya biashara vizuri. For example, ukienda katika market ya Mudhurwa, Naibu wa Rais, inasemekana imelipatiwa walemavu sehemu zingine. Lakini kusema kweli, ukiambiwa uende market ya Mudhurwa, hata wewe ambao uko sawa ni shida. Kwa hivyo tunaomba katika markets zile ambazo zitajengwa na national government na county governments, wacha siwe friendly to persons with disability, siwe accessible to persons with disability, na siwe na reservation. Sinajulikana ya kwamba hizi ni zile zimetengwa kwa sababu ya walemavu. So si ati tunaenda kung'ang'ana na watu wengine. Hivyo tu tunaongea mambo ya 5%, wacha hata kwa market tujue ya kwamba 10% of stores ambao zinatengenezwa ni za persons with disability. Na tutakuwa sawa. Then mambo ya finance nimeongea. Nafikiri hiyo itatusaidia sana. Bwana Naibu wa Rais, kwa sasa kaunti mingi zimekuja na Disability Act. Na naamini ya kwamba hizi Disability Act in the counties na national, hizi Disability Act, Naibu wa Rais, zikiwa implemented fully, tutakuwa sawa. Persons with disability tutakuwa sawa. Kwa sababu ndio zinaongelea mambo ya employment, ndio zinaongelea mambo ya representation, na hizo sikiwa pale tutakuwa sawa na mambo yetu itakuwa vizuri. Jambo lingine ambalo ningependa kusema, na nafikiri bwana governor wa Machakos sijui amefanya nini, sababu tumejaribu kuangalia, tumeangalia bwana Mutua, tumezunguka na tumepata mambo haijakuwa sawa sana. Kuna public utilities. The public utilities is kuna toilets, public toilets ambazo counties wanapea watu binafsi wa manage. Kuna modern kiosks ambao county wanajenga, wanapatia public wa manage.
kuna shusha seats ambao wanapatia public wa manage. So ningeomba katika serikali ya Kenya Kwanza, naibu wa rais, hizi vitu siwe fair distributed. Hata walemavu tunaweza manage. Tunaweza manage choo, tunaweza manage modern kiosks, tunaweza piga viatu rangi. Na in fact, bwana naibu wa rais, hizo kazi ambazo ni rahisi sinafaa sipewe walemavu. For example, kama Nairobi tuko na kama choo 30. Hizo choo 30, 20 zikipewa walemavu, hata beggars wameisha. Tukipewa shoeshines, tukipewa modern kiosk, mambo ya shida hatutaiba tena, itakuwa sawa. So mimi ningeomba hivi, bwana naibu wa rais, nikimaliza, mambo ya tax exemption tunaangalia na tunaona ya kwamba mostly inaangazia wale watu ambao wanafanya wameandikwa. Wafanyi biashara hatuangalii pande hiyo, mambo ya tax exemption. So ningeomba mambo ya tax exemption, especially sisi, sababu umekuja na mambo ya FAD. Wacha hii FAD, tukipata tunaweza kuimport hizo vitu ambazo ni za biashara. Wacha hizi vitu ambao tuna import ambao ni za biashara isiwe tu ni gari yangu ya kutembea, hata nikitaka kuimport gari ya biashara iwe ni tax free. Ndio ni enjoy kama yule mlemavu mwingine. Na nafikiri nikifanya hivyo itakuwa vizuri. Na nafikiri nitafikisha hapo kwa sasa, na nashukuru kwa kunisikiza. Mungu awabariki, awatendee mema. Thank you. Makofi. Yeah, thank you sana. Oh, thank you. Okay. Thank you bwana Jedi, Mainge. Yes. Thank you bwana Mainge. Sasa umependekeza bwana Mainge ya kwamba zile masoko tunajenga, kwa mfano tuko na mpango ya kujenga soko 20 hapa Nairobi. Umependekeza ya kwamba 10%. Tungesema between 5 and 10% ama 10%. Mimi ningesema 10% kwa sababu Nairobi County ndio center. Okay. Ndio center. Asante sana. So 10% ya stalls zote, yes, ama maduka zote zipatiwe watu wanaoishi na ulemavu. Hiyo tumekubali. Tutafanya hivyo. Pia katika ile mpango yetu ya housing, kwa sababu mpango kubwa tuko nayo kama Kenya Kwanza ni kutumia local housing, social housing kutengeneza ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Pia katika ile allocation ya affordable housing tutapendekeza ya kwamba watu walemavu wakuwe considered at least minimum 5%, lakini vile vile ziwe katika zile ground floor, ndio wasiwe na challenge ya kupanda mastairs. Mumesema ya kwamba mnataka pia representation, ndio mkuwe na sauti. Mimi nakubaliana na nyinyi kwa sababu leo tuko na representatives katika ambaye county assembly ambaye za Kenya tuko na 37 people living with disability only, lakini ingetakikana watu 94. So we have a gap of almost 50 people living with disability. Mimi nataka nikuhakikishia kwamba serikali ya Kenya Kwanza tutafanya kazi na IBC tuhakikishe ya kwamba every county iko na the constitutional requirement of 2 members of the people living with disability in counties, in the county assembly.
na nimesema Kenya Kwanza alone tutahakikisha kwamba tuko na 47. Alafu we will push the other people to make sure that people living with disability wanapata nafasi ya kujieleza katika county assembly vile wako na nafasi ya kujieleza katika national assembly. Alafu jambo la tatu, na hiyo mambo yote tutaweka katika chata yetu na nyinyi. Jambo la tatu, tulikuwa na ndugu yangu Musalia kule Kakamega, na watu wanaoishi na ulemavu wa Kakamega walituambia kwamba walisukuma county assembly ya Kakamega kupitisha People Living with Disability Act, lakini haikufaulu. Serikali yetu ya Kenya Kwanza tutahakikisha kwamba within the first 2 years every county assembly in Kenya lazima iwe imepitisha sheria ya people living with disability, ili kuchukua yale mambo yote umesema, vile watashughulikiwa, kama kuna jengwa stalls, kama kuna business opportunity, kama kuna nafasi ya ajira. Hiyo ndio njia ya pekee tunaweza kufikia ile 5%, wakati kila county assembly watapitisha sheria, ili tuhakikisha kwamba mnapata nafasi za ajira, mnapata nafasi za biashara katika kila county. Tunakubaliana? So undertaking ya serikali ya Kenya Kwanza ni kwamba within 2 years tutahakikisha kila county assembly imepitisha sheria ama act ya Disability Act in every county. Tunakubaliana? Tungependa tusikize mambo ya business permit. Tunataka tuongee pamoja na nyinyi tujue ni vipi tunaweza kuwasaidia watu wanaoishi na ulemavu. This we are going to encourage county by county. Kama inawezekana business permit ya mwaka wa kwanza ama at least miaka 2 iwe free kwa watu wanaoishi na ulemavu, ndio waanzishe hiyo biashara. Wasikuwe na vikwazo mingi kuanzisha hiyo biashara, alafu tutajua vile ya kuwashughulikia pale mbele. Vile vile mimi nimekuwa nikisupport Chiwa International Hospital ambaye nachangia kurekebisha disabilities kama ile bow leg, cleft palate na mambo yale mengine. Tumejaribu sana kusaidiana na other stakeholders. Mimi nataka niseme ya kwamba under Kenya Kwanza tutakubaliana, tutakuwa na MOU na hiyo hospitali, ili tuweke pesa ya serikali kupunguza ile gharama watu wanaoishi na ulemavu wanalipa pale, ndio tuweze kuwashughulikia wale walio wengi. Sawa sawa. Thank you very much bwana Mainge. Sababu nimetaja kitu ambao ni muhimu na Sakopa alikuwa amesema. Nafikiri kidogo tu nirudie tu kidogo niseme ya kwamba mlengo mwingine unaongea mambo ya handouts ya 6,000. Naibu wa Rais, sisi sio beggars. Na tutaki handout. Na kile umesema ni hivyo. Si tunataka tupewe opportunity tufanye biashara. Tupewe opportunity na nafasi. Tukipewa opportunity na nafasi, hata hiyo kodi tunataka tulipe. Hiyo license tunataka tulipe. Kwa sababu already tutakuwa tunainuka. Hiyo bottom up already umeileta. So tutakuwa tumeinuka, tutashangia, ndio hata wengine wale wako nyuma yetu waweze kuendelea. Nafikiri hapo tuko sawa. Asante. Asante. Thank you bwana Mainge. One moment Ngoja kidogo bwana Mainge. Asante sana bwana Mainge. Umeongea vizuri sana na nimekusikiza, taken quite a number of notes. Na just to assure you that tuko Machakos tulipitisha Disability Act na nikaisign 2016.
during my first time. Na hii shida ambao tunaona building code yetu iko very highly enforced. Lazima kuwe na special ramps, special toilets, hiyo vitu yote, hiyo tunaendelea kufanya Machakos. Ile shida kidogo ni kwamba choo zote za Machakos sasa run by the county. So we don't give them out anymore. So imekuwa ni kama cartel. Na zetu zinakuanga free. Kwa hivyo hiyo imekuwa hiyo biashara pengine ndio au kuona. Kuna kitu kingine sijui kama pengine itatajwa katika hali ya biashara. Nilikuwa nafikiria tunaweza ongea kama Kenya Kwanza kuhusu hizo tax exemption. Inaweza kuwa it's very important, especially kama inakuwa prorated. The first year unapata 90% tax exemption, next year si hivyo tu, eventually unalipa yote, lakini the first 5 years you're able to rise up. Unaonaje hiyo mpango hiyo ya kufanya nini? Sababu sisi tuko tayari kujenga nchi. Tunataka nchi yetu iendelee na sisi pia tujivunie kuwa Wakenya. Nafikiri iko sawa, ile tu kitu tu tunataka ni hiyo tu njia ya kuinuliwa kwanza. Tukiinuliwa tutoke pale chini, tuendelee na kama vile Senator Mwaura alikiri ya kwamba mwisho tujipate hata sisi tunatoa rais. Na hiyo ndio tunasema in Kenya Kwanza, we don't want to give handouts. Yes. We want to give you a hands up. Yes. Tukushike mkono tukuinue. Not a handout, but a hands up. Iko amen. Mainge, habari yako? Okay. Sijui kama uko familia na concept ile ya Bombolulu. Mombasa. Okay. Bombolulu kuna pahali wametengwa na watu walemavu wanatengeneza a lot of designs ya vitu mbalimbali dedicated purely for craft na tourists na nini. Concept hii ya soko unataka tu iwe to adopt proper dedicated kama zile za Bombolulu, pahali tunajua kwamba there is safety, there is care na nini, hamtasukumana na watu wengine, ama mnataka tu iwe extension kwa hiyo design? Sijui kama unajua kama hujui Bombolulu, maybe it is naelewa kidogo. Nafikiri ile kitu ambao sisi kama walemavu hapa Nairobi mostly hatungependa kitu kama hiyo, kwa sababu unapata msemo ambao unasemwa ile soko ya walemavu. Hatutaki kitu kama, tunataka tujumuishwe, tuchanganyikane na wengine katika hiyo soko ambao zinajengwa. Wacha iwe number 1 ni ya mlemavu, number 4 ni ya mlemavu. So long ni chini hatuendi juu, na kama hata juu kama kuna accessible, wale ambao wako sawa, sababu kama mimi ninaweza enda first floor nikitumia lamp, lakini mtu ambaye pengine ako na wheelchair atakuwa mso huu wa wheelchair anaweza wekwa ground floor, na mimi naweza wekwa first floor, kwa sababu at least ninaweza ku access that first floor. Inajia tu inaeleweka. Asante sana. Tunashukuru sana bwana Maingi. Nafikiri ile kitu unajaribu kuavoid ni ile stigmatization. Kusema nimetoka kwa ya walemavu. Asante sana. Tumeelewa. Makofi. Yameongea vizuri. Kama mtu wa bottom up. Sawa. Sasa kuna hii angle ambayo inashughulika tupate hela. Abdi ni mwenzetu, amekuwa akifanya mambo ya cleaning kwa mabiashara tofauti. So Abdi is a deaf man, a very good young man from Wajir. Kuja utuzungumzie. Sio kama utasimama hapa ndio utapita kule chini, the best way you can do it. I know this young man. Very active. Nini mtatusaidia kuuliza hivi kwa the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Sankok,
Dr. Alfred Mutua, Musalia Mudavadi. Saizi ni good afternoon, si ndio? Tumepita morning. Badu, good morning. My name is Abdi Abdile. I cannot. My name is Abdi Abdile and I am deaf. I am a UDA member. I'm in the Disability League as a Secretary General. I'm in the deaf community, and also I'm from the arid areas where we are marginalized. I will not talk much. I will just talk briefly, speaking to Agpo, the Deputy President. You remember one time we came to Karen, and we also came to State House at some point, when President Uhuru and yourself were our leaders, became our leaders when you took office. Now we are speaking again, and I'm proud to be here again to speak to you. I won't talk much. I know you are going to get this. Tunaenda State House. Let me talk on the issue of AGPO, access to government procurement opportunities. Yes, for persons with disabilities. We have the reservation of 30% for the special interest groups, the youth, women, and persons with disabilities. So this 30% has not been achieved. I can be very honest. It hasn't been achieved. Sometimes we see advertisements for tender at KICC. So persons with disabilities are ready to come for the interview, but when I come, I find like the power has gone off and I'm supposed to go using the lift to discuss. People discuss already going on in the meeting, and I'm not able even to access the meeting. So there's nothing I can achieve from that. When we say the tenders are ready for persons with disabilities, and we are told to apply, but we are only given tissue papers, 20,000 tenders, or just these small oils. My wife keeps laughing at me because I only get tenders of toothpicks and all that. So we need, bottom up, we need these big tenders. We are able to deliver. We need to achieve this. We can also drive these Prados that we are seeing people driving out here. So once I win a tender, then I'm awarded an LPO or an LSO, then I go to the bank to get a loan. I'm a person with disability or on a wheelchair. The bank says you are not able to get a loan. How will you pay our loan back? You cannot pay our loan back. When I'm deaf and I want to access the banking facilities, they ignore. The communication challenge is there. So it's a big challenge. So when I go to the National Council for Persons with Disabilities, they say our money is there. We have, maybe I get a 2 million tender, but the limit is 500,000 at the National Council. So again, I am stuck. So I cannot move. So, Bwana Deputy President, after you get this, please help us. In the LPO financing, I've exhausted that. Let me talk on another issue of the deaf. In our deaf culture, we are very visual. We view people and give them sign languages. For example, our Deputy President, your sign language is this. That on the nose. Yes? Why did we give you this sign name? You can see it yourself. You can see it yourself. Your nose is a bit big, eh? Again. It is deaf culture. That is your sign name. Ruto. Yes. Mudavadi. This is your sign. Because you have that mustache with you on you.
that is why we give you Mudavadi. Alfred Mutua, Dr. Alfred Mutua, you always shave this way, so we give you that particular sign. Yeah. In the deaf community, we are visual, and we give you a sign kulingana na vile tunakuona, kulingana na your physique. So people wanasema tu Sanko wewe uko na green, ni ile tu green dress green. So I encourage you to learn a bit of sign language. One time when we went to Karen, we interacted with Honorable Ruto. And you see, when Ruto comes, he always says this. So he knows sign language. This is hello, hi. So sometimes he says this. Yeah? So that is sign language. Yeah, so just learn a little basic sign languages and you'll be able to communicate with us. As a deaf community, we are one family. We do not have a tribe. We are not Luo, we are not Kikuyu, we are not Mukamba and all that. We are one tribe. Sign language. As sign language community, the third language, national language in Parliament and in Kenya. So we have Kiswahili, English and sign language. So we are free to marry any other. We are not like biased. The pastor who led us in prayers is around 70 years. And also we respect our elders. We go to them. So we have other two elders who are becoming presidents, Waze. So I do not know, they cannot even use sign language. If they don't have time for us. We cannot vote for that, Mrengo. We will vote for Ruto, who is young and is able to sign, is energetic, is able to work with us. Thank you very much. Thank you very much, Abdile, and thank you very much for your contribution to the whole enterprise, the whole space of people living with disability. I know you have pushed us in UDA and Kenya Kwanza and to open up space for people living with disability. And I want to promise you that we will keep our word. Already we have several people who are deaf, like yourself, in our list of nominees that will become members of county assemblies. So the county assemblies have no choice now than to have interpreters in those places. Now, you said. Oh, asante. So, you said about the disability money at the council, which is, how much is the total kitty at the council? Are you aware? Because you say the limit is 500,000, but how much is the whole kitty in the council? Just, are you aware, Abdile? At the council, where the disability money, are you aware? It's 30 million. For the whole, for every county or for everybody? For the whole yes, for the whole country. For the whole country? Yes. 200 million for the whole? No. Agbo. For Agbo is how much? 30 million. But then the whole kitty for all the other things is 1.8 billion. That is the money that is available for them. So
apart from that 1.8 billion, so just for satisfying the AGBO component, we're going to make it available. Out of our 50 billion, we're going to make 5%, which is 2.5 billion, available for people living with disability. So if you have 30 million in National Council, it will now to be 2.5 billion plus 30 million. So at least we'll have something. You are aware, of course, Abdile, that we already made the sign language as a third language in Kenya, yes, which now legitimizes the use of sign language everywhere and in every fora. And I agree with you that people living with disability, they want opportunity. They do not want sympathy. Yes. They want opportunity. Is that correct? Yeah. So I think let us leave it there for now, Abdile, and congratulations for what you're doing. Thank you very much. And by the way, you are very smart. I just want to add, thank you, Deputy President. You know, some of us in the UDA Disability League, we've moved and campaigned for you, and recently you were there, and you honored us. Please give us one vehicle for disability and interpreters to go around and campaign for you more. Okay, I will. By next week you will have a car. Okay, asante sana. Let's proceed. Makofi. So tunaenda vizuri. Are we getting very good representation? Thank you very much. Now, Daniel Omeno, you are the one next. Baada ya Daniel Omeno, Bridget Songok, be ready so that mkuwe umejitayarisha. Saidia hii dayasi kuja hapa. Omeno, karibu. Somebody can help me with. His Excellency, our incoming President, William Samoei Ruto, and pamoja na viongozi wa Kenya Kwanza, ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha wote kwenye huu mkutano. Kwa majina naitwa Daniel Omeno na ningependa kuongelea disability and health. Our Excellency, jambo ambalo ningependa kuzungumzia ni kwamba watu wenye ulemavu wanapoenda katika hospitali zetu za public, kuna vile wanatelekezwa, hawakui handled vizuri kama watu wale wengine. Unapata kwamba watu wenye ulemavu wamewachwa pale, hakuna mtu ambaye anawashughulikia, hakuna daktari ambaye anafikiria ya kwamba huyu mtu mlemavu anahitaji usaidizi ama amekuja kupata matibabu, na inakuwa ni challenge kwa watu wenye ulemavu. Utapata ya kwamba hata watu wenye ulemavu akienda pale, tuseme ni a woman mwenye ako na mimba, madaktari wanaanza kushangaa, wanaanza kucheka kwamba haya, hata hao walemavu wanakuwa wajawazito na anakosa kuhudumiwa.
tungependa bwana president, unapochukua hatamu uweze kuangalia maslahi ya watu wenye ulemavu katika hospitali zetu, waweze kukuwa na ile dignity wanapoenda kutibiwa. Jambo la pili ambalo nitazungumzia ni medical bills. Kama kweli tujuavyo na vile tumesema kwamba watu wenye ulemavu ni mahustlers. They are real hustlers. Unapata ya kwamba tukienda pale hospitali kutibiwa, kuna gharama kubwa ambayo tunakuwa nayo, na kuweza kulipa zile bills inakuwa ni shida. Tunawekwa pale hospitalini kwa sababu hatujaweza kulipa zile bills. Ningeomba our president, wakati utachukua usukani, uweze kuangalia kwamba kila mlemavu akuwe na NHIF ambayo inaweza kumcover anapoenda akipresent ile NHIF card, aweze kutibiwa na aweze kupata matibabu inavyostahili kama watu wale wengine. Bwana president, ningependa kushukuru kwanza kabisa. I remember very well when we had the first ever Mr. and Miss Albinism in 2016. We invited you to be the guest of honor, and when we invited you, actually ulikuwa na moyo katika watu wenye albinism, na uliweza kutusaidia, na tunakushukuru kwa kazi nzuri ambayo unayoifanya, na tunajua kwamba unapochukua hatamu unaenda kufanya mambo ambayo ni makubwa. Ningependa kusema ya kwamba tuko na changamoto kama watu ambao wako na albinism. Kwanza kabisa tuko affected tukienda kwa jua. Ninakushukuru uliitisha huu mkutano na ukaweka hema na uliconsider persons with albinism, kwa sababu tukiwa kwa jua tunapata skin cancer. Now people with albinism suffer a lot from skin cancer. The money that has been allocated for persons with albinism, it's less. Ninashukuru our able super senator here, Isaac Mwaura, kwa kazi nzuri ambayo amefanya. He fought for that. That's why we can get sunscreen from the hospital. But I want to assure you, our president, the money that has been allocated is still little. Compare when it was allocated for 3,000 people, persons with albinism. But now it's 3 times of the number. But still, we have to cater for ourselves, of which is a challenge. Some people don't get sunscreens. Some people are not treated for skin cancer. Recently, we have lost around 3 persons with albinism from skin cancer. And if we don't take care, our people are going to die. So, through your government, Mheshimiwa, we ask you to consider not only albinism. We have other types of disabilities when they are suffering from different types of diseases that they can't be able to manage. They can't be able to take care of them. Kindly look into that. Number 3 and the last one. Persons with albinism have devices, and these devices are costly. We can't be able to manage. As Mheshimiwa Sankok said, crutches are 1,000. When someone apply for crutches and is in Bondo, na apply kukuja National Council kupata those crutches, it is difficult for this person. We ask your government kindly try and see that these devices, be it crutches, wheelchairs, earring devices, zinatakiwa zikuwe tax exempted, kwa sababu zinasaidia, hizo ndio kama like zinatu support in all ways. Kindly look into that.
na tutaweza kusaidika kama watu ambao wako na ulemavu. Thank you so much and may God bless you. And we know you are the 5th president come 10th August. Thank you so much. Bwana Omeno. Yes, President. Thank you. Mzuri sana. Niko salama. Very good. Tumekusikia sana kwa makini na nakubaliana na wewe ya kwamba everybody must be treated with dignity. Vile umesema na nafikiri ya kwamba tutaongea na washikadau wote, people in hospitals and people everywhere, so that they are sensitive about what they say and how they treat people living with disability. Ili tuondoe ile kidogo ni inaonekana kama madharau. Yeah. Na ni kweli, unajua mtu akienda mama mjamzito ameenda hospitali na pengine anaishi na ulemavu, watu wanaanza kuongea mambo ambayo hayapaswi. So tunakubaliana na wewe hapo, and maybe in our curriculum we will have to think of how to ensure that there is sufficient training of all government workers to make sure that they are sensitive to dealing with people living with disability. Jambo la pili, umesema ya kwamba watu wanaoishi na ulemavu wasaidike na mambo ya NHIF, wawe na NHIF cards ili waweze kupata matibabu. Mpango yetu kama Kenya Kwanza ni kwamba itawezekana tuwe na universal health coverage. Yani kila Mkenya, awe ni mlemavu ama awe ni sio mlemavu, wote tutakuwa na bima ya afya ya umma wote wa Kenya. Hiyo ndio mpango yetu, na nakubaliana na wewe ya kwamba hiyo mpango ya universal health coverage ama bima ya afya ya umma itahakikisha kwamba watu wanaoishi na albinism kama wewe Bwana Omeno mnapata ile cover ina include sunscreen. Tuliweka kwa budget milioni 100. Lakini watu wenye wanaishi na albinism wameongezeka karibu mara 3. So while we are working on NHIF, tutahakikisha kwamba hiyo pesa inaongezeka kulingana na vile watu wameongezeka. So we will increase that for the moment to 300 million and put it in the budget. And but long term we will include it in the NHIF, in the universal health coverage provision, so that it's taken care of. There is absolutely no reason why anybody would tax hearing aids or crutches or white canes, because these are just used for people living with it. Cannot be used for anything else. You know, nobody else needs it. So we will work with our tax experts so that we can remove tax on those items and make it much more accessible to you. And finally, ili msio mnangojea kutoka Bondo vile umesema ama sehemu nyingine, you know, ati mnakuja kuchukua kitu ya shilingi 1,000. Tumesema ya kwamba we will find a mechanism to devolve to counties these facilities, ndio iwezekane ipatikane. Na katika ile sheria ambayo tumesema tutahakikisha kila county itakuwa na disability bill, tutahakikisha kwamba kila county wako na ofisi ambayo itashughulikia watu wenye wanaishi na ulemavu, ikiwemo provisions kama hizo umesema. Tumekubaliana? I don't know whether, gentlemen, you have something to say. Bwana Omeno, kuna jambo lingine pia lilitajwa na Mheshimiwa Sanko kama Mheshimiwa Mora kuhusu hata when you get
donated items, wheelchairs, crutches, and they come from other countries for our people, wanasukuliwa sana pale customs. Wanaambiwa lipe taxes on donations. So you can be assured serikali ya Kenya kwanza hii itakuwa ni mambo ya kusaulika. Donations will not be taxed. As long as they are coming to assure people, then it is very easy for them to come. I've been very frustrated myself. We imported items for, some groups, and I had to go to Mombasa to try to get it to pay for them so that the wheelchairs can come out, which is ridiculous when you think about it. Even some people are giving their donations to Kenya, waliacha wakapeleka other countries, because it looks ridiculous. So some of those small shida ndogo watu ambao haelewi, ndio tutaiondoa chap. Asante sana Bwana Meno. Thank you very much. Mheshimiwa naibu rais, hawa watu wachukue opportunity kukusalimia. Meno, Maingi, nendeni msalimie. You don't get this opportunity mara nyingi, si ndio? Hiyo ni mkono ya rais ambaye anaingia, si ndio? Hata usiende uoge leo jioni. Piga picha, weke frame, weke hapa kwa nyumba. And by the way, His Excellency is very approachable. Hiyo wakati Omeno anasema, I called him today, akakuja kesho. You know, he's not accessible. Yeye anachukuanga simu, sio kama wale wengine wanaandika. Tunaelewana hapo lakini msiombe namba mwanze kupiga saa hii. So Bridget Sangok ataongea mambo ya employment, atafuatiwa na Samson Wawero, he's a blind man, the CEO. Alafu tukuje kwa our chair Songo. Please dakika mbili kwa sababu program inaendelea kwa tight, so that others can get an opportunity. Ni sawa. Tuko salama kabisa. Hebu salimia mwenzako, mwambie nasikia niko vizuri sana, karibu na deputy president. Wewe unanionaje bwana? Nafikiri ningefika hapa kama mlemavu. Haya hapo. Your Excellency, our 50th President, leader of Kenya, and my fellow people with disability, good afternoon. Okay, people call me Sangok because wanafikiria more Honorable Sangok is my dad, and I've taken really advantage of that name. I've become popular because of that name. I am a Deputy Secretary of UDA Disability League. I'm the founder and director of Warembo na Disability Society of Kenya. I formed Warembo na Disability Society of Kenya after nilitolewa job, after Maura, who is my mentor, aliniambia we go against BBI, na after hapo kujulikana nimekataa mambo ya BBI, nikaenda kufutwa job. Yes, we are fighters. That is no sorry. That is a bottom up. Kutoka chini paka juu. Okay then. Your Excellency, our challenges for people with disability seeking employment. We have employers doubt. Inasema nini? But anayekuja nitapata maanake sikwambia hata nyingine tutaendelea na hapo ambayo iko na crack. So shida zao ni hizo. Mimi kama Ndoro katika eneo hili hapa tulipo, hii ni ile mahali ambapo kuna wale watoto wa mashamba yangu 3 ambayo hii inamilikiwa na Gathini. Na hii shamba la Gathini walikuja mwaka jana wakiwa wakiongozwa na regional coordinator Lung'ati. Tulipotangaziwa tuliambiwa anayekuja hapa ni waziri wa Lung'ati, na akaja kuambush wenyeji, wakasema ya kwamba wenyeji wao wote ambao wako hapa wana rahamani ya hii plot hizi ekali 1320. Wakasema ya kwamba watapima kila plot 50 by 100 wa 500,000 each. Wapata distribution ya muda, ukishindwa kulipa unaondoka, hiyo shamba wanachukua.
Niliposikia hiyo, niliondoka nikaenda kana watu wangu mahali, tukawa tuchukua initiative kwenda kotini. Unfortunately, the current governor alijaribu kwenda kotini kuwashtaki, akaangushwa. Nikaambiwa tukienda, the same judgment, the same ruling itatumwa hiyo. So nikasemaje, jamaa kaniambia ngoja tuunganishe serikali kwa serikali, kwa sababu hii ni serikali. Kwa sababu tuunganishe serikali kwa serikali. Tukaenda kwa National Land Fraud. As we are talking now, there is a letter staying order zile zinaanza kule kuendelea. Hapa ni kwa 5 na sasa hii kuna 3 wale ambao ni nyuki, wale ambao walikuwa ni wengine moja hawajaanza, na nitachukua na I'm sure they will defend fully here the way to so mengi na mengi tutaendelea kuongea. Nimewambia next week nitakuwa huko Kinazini na wale maskari, na nitafanya hiyo na nitazunguka huko. Kitu ninachotaka kuambia ni kwamba hizi simu ni watu wa message wananipigia, mayani mausandi waambia yamepita. Nataka mashikio yenu musikize msichana wenu aliye mama yenu mlezi. Manake nimesikia kina watalamika sijui youth funds ni pesa gani kwenda kwa Fatuma hoye. Kama ni pesa zenu ziko hapa, maswali yote ya pesa ziko hapa. Ile chata niliyowaambia, huyu ndiye coordinator anayewakilisha katika hii Mombasa, ambaye hiyo chata ya Youth League huyu ndio sahihi, na lazima naye pia anipe slot za watu 4 5 kwa kutoka Maturunge Youth ili wawakilishi katika kaunti. Kwa hivyo bila kuchukua muda, wacha nichukue sahihi kumkaribisha mama yetu mlezi, maana ni mlezi na ni wakili. Hapa tuko na hii katika hii UDA timu ya Mombasa County. Tuko na mawakili wawili. Na wote watatu. Huyu ni senior. Kwa hivyo acha nimwite madamu Fatuma, karibu ongee na watu wa Mwakirunge. Asante. Wakazi wa Mwakirunge hamjambo. Wale wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Waislamu wenzangu, asalamu alaykum. Alaykum salaam. Mambo vipi? Kama mlivyosikia, mimi naitwa wakili Fatuma Bakari Barayan, mwaniaji wa kiti cha wakilishi wa kina mama women rep na kiti ya UDA. Mlivyosikia pia nimekuwa mwanasheria. Haya masuala ya shamba kwanza huku Mwakirunge, na ndio maana ametufanya sisi tumesimama hapa leo, kwa sababu watu wamekuwa wanatumia nguvu wakiwa vitini na udhalimu unaendelea, na hata kama tumepata court order kuondoa, wao bado wanaendelea. Tukasema imetosha, lazima tusimame, tutafute nguvu za kisiasa ili tuweze kufanya nini, kuwasaidia. Leo nataka kuzungumza na mama zangu na vijana wenzangu Mwakirunge. Haiwezi kuwa kwamba Mwakirunge ni part of Mombasa na Mwakirunge ni yatima. Mwakirunge ni yatima kwa sababu watoto wetu wapate elimu bora. Mwakirunge ni yatima kwa sababu hakuna hospitali ya kina mama kujifungua yenye hadhi. Mwakirunge ni yatima, leo hii barabara zetu ni mbovu. Alafu Mwakirunge ni yatima, tuajiringia ati tuko na mama kitini, na wakati mama Mwakirunge anachemsha mawe na tuko na mama, watoto wanateseka, hakuna chakula, tunachemsha mawe, alafu ati tuko na mama kitini. Mwakirunge tubadilikeni. Tubadilikeni kuanzia yule governor anayeleta pale kina Chris Brown nani, na Mwakirunge haina hospitali, haina mashule, haina maji, haina barabara, na watoto wanapotezwa. Mwakirunge tumekuja kwa unyenyekevu kuwaomba, tukiongozwa na kinara wetu Ruto. Haya masuala ya mashamba, atakaye kuwa rais wa 5 Mheshimiwa Ruto amesema kama alivyowakabidhi vile vyeti kule, hapa pia amesema atatatua. Yeye yuko tayari katika serikali yake kuweka mfuko wa pesa ambao atanunua yale mashamba ambao hayana wenyewe, na wale ambao wamekuwa kikapale na kufukuzwa, ili kila mtu akabidhiwe nini, cheti chake. Kwa hivyo mimi nawaonyesha njia ya uongozi gani wa kuchagua, na uongozi ni hii wa UDA. Sisi tunaomba kura ya Rais Ruto UDA, tunaomba kura ya Governor Sarai UDA,
tunaomba kura ya Women Rep Fatma Barayan UDA, tunaomba kura ya mbunge Mbarak UDA, na tunaomba kura ya MCA UDA. Nikiendelea, nyinyi mama zangu na vijana wenzangu, unajua kwamba kuna zile pesa za kina mama. Wacha niwaulize, yule mama mlimchagua mwanzo mlikuwa mwamjua? Mshawahi kumuona hata mkamweka pale? Makosa yetu ni kwamba tunaangalia mirengo. Mirengo hii haitupi chakula, mirengo hii haitupi pesa tukafanya biashara. Mirengo hii kwanza imetutia kwa shida kweli. Kwa hivyo safari hii usiangalie ati sijui mtu yuko zile chama cha kuoza, kile sijui chama cha machungwa yaliyooza. Tunataka viongozi watakao wajibika, na viongozi wajibikaji ni wa hii chama cha UDA. Mama zangu, fungueni macho. Mumesikia huyu amesema naenda kusaini ile chata. Ile chata mimi nimekuwa mmoja wao Nairobi juzi Jumapili. Nikaketi chini, nikasema lazima watu wangu wa Pwani, wakazi wote wa Pwani, ikija upande wa kina mama, vijana na wale vilema, lazima tuangaziwe. Kuanzia masuala ya uchumi mpaka masuala ya blue economy, masuala ya barabara, hospitali. Lazima safari hii kina mama na vijana tulete maendeleo. Kwa hivyo mimi ninawaomba kwa unyenyekevu, hii ndiyo serikali itakao kuja kuwakomboa. Chama cha UDA tukiongozwa na Ruto, Governor Sarai na naibu wake Selina, na mimi Women Rep Fatma Barayan na Senator Mwabuya na huyu ndugu yangu Mbarak, sisi ndio tutawaletea mageuzi halisi. Natosha hatoshi? Ah? Gerebai. Kimoja. Unajua tumejua namna gani wanaiba ardhi zetu hapa Kisauni. Kuna kitu kwa kimombo inaitwa syndicate. Kuna makundi ya watu wanaenda kule Nairobi katika wizara ya ardhi, wakaangalia zile ardhi ambazo hazina namba, wakaziweka namba, alafu wakatoa title deed kwa majina yao wao wenyewe. Tuelewana vizuri? Mimi nasema hivi, bunge letu la nchi kuanzia Septemba mwaka huu litanguruma kwamba tuhakikishe kwamba ardhi ya Mpwani na Mkisao inabakia kwa Mkisao. Ni lazima William Samoei Ruto, kama alipopeana hati miliki za ardhi kwa sehemu ya Mwakirunge na baadhi ya watu wa Majaoni, tutatembea katika kila ardhi ndani ya Kisauni tupatiane hati miliki za ardhi kwa watu wa Kisauni. Mimi namuomba gavana, watu wa Mwakirunge wamekosea nini kwamba jaa la taka liletwe hapa na magari yaanze kupelekwa bila nidhamu, na mtu anapogongwa pia asipatiwe hata fidia? Naomba gavana, jambo la kwanza ukiingia, kama ni jaa la taka kukaa pale, litengenezewe compound kwa nidhamu na kuwe na vifaa vya nidhamu, ili afya ya mtu wa Mwakirunge iache kuzoroteka. Hili jaa likiendelea kuishi hivi, mwisho mama zetu takuwa hawana uwezo wa kuzaa kwa sababu ya ule moshi. Kwa hivyo ni lazima lisimame. Mimi nawaahidi watu wa Mwakirunge ni kwamba huku habari ya kwamba wafanyikazi wa kaunti wanachukuliwa watu wa kutoka tauni, ni lazima wafanyikazi wa kaunti watoke katika kila sehemu ya hii Mombasa. Basari kwa watu wa Mwakirunge, kitu nawaahidi ni kwamba pale barabara imekomea tutaimaliza na tuongeze idadi ya shule ndani ya wodi ya Mwakirunge. Kwa vijana wenzangu, pesa za vijana tutawaweka katika makundi ya vijana, tuwapatie mgao, ili tuhakikishe ya kwamba yule mfanyibiashara wa bodaboda
anaweza kwenda kununua bodaboda kwa njia ya sahali na aweze kujiendelezesha kimaisha. Hiyo kwamba unanunua bodaboda kwa loni yenyewe iko juu, baada ya miezi miwili kampuni inachukua pikipiki yako. Mimi nitasukuma ndani ya bunge ushuru dhidi ya vifaa vya bodaboda na dhidi ya bodaboda upunguzwe ili pikipiki zipungue bei. Mimi nawaomba tu kitu kimoja. Wakati wa kubebwa katika masuala ya kikabila umefikia mwisho. Mtu asije akauza ukabila, wacha mtu auze sera. Mimi nasema hivi, sisi watu wa Kisauni watu tunasema tukitapika haturambi. Hatuwezi rejelea makosa ya mtu ambaye tumesema anatosha akae nyumbani, alafu tuseme tena. Naomba munipatie nafasi niwahudumie kama mbunge wa eneo bunge la Kisauni, na gavana awe ni Hassan Omar Sarai. Kama mna hasira na gavana huyu wa sasa Joho, yule anaingia bado ni kichuzi wake. Na yule mwingine alikuwa deputy governor wa Mombasa, ni gani aliweza kufanya kwa watu wa Makirunge? Tumpatieni mama Fatima Barayan kama mwakilishi wa kina mama, ili zile pesa za ngafu ziweze kutufikia huku mashinani. Ndugu yangu Ndoro anastahili kuwa MCA wa hapa, ili kwamba yale mazuri yanayotokezea kule, achane na huyu mama bwana. Huyu mama ni project ya hao jamaa. Ndio maana hata mkafanya mkitaka kumwangusha aanguki, lakini muangusheni kwa nguvu ili adunde kwa nguvu zaidi. Tuelewana vizuri? Senator, mpatieni Hamisi Mwaguya ili tuweze kupata uwakilishi wa uhakika, pesa zishuke zije kwa governor, tuweze kuleta maendeleo huku chini. Asanteni sana, Mungu awabariki nyote. Niwafahamu hafai. Mheshimiwa Gavana, kabla sijampisha DJ, hao wanaona hapa na watu wangwana na police station yao watakazo kutukiza kura zao ni Marimani, ambapo tulipiga kelele ile Kilimani Primary School pale iwe kwa police station, lakini naamini tumepiga basi tutapata kituo pale. So bila kunini, wacha tumkaribishe naibu wa gavana ambaye ni mtoto wenu, mjukuu wenu, dada yenu, Madam Selina. Karibu. Wanakutaka wa jambo. Mimi pia si jambo. Na mambo matatu nataka kuongea. Ambapo nataka kuambia serikali ya UDA ambao gavana wetu ni Mheshimiwa Hassan Omar Hassan, rais wetu akiwa William Ruto, women rep wetu hapa mbunge wetu, kaka wetu Ndoro, seneta wetu Mwaguya. Tukichukua uongozi tarehe 9, na nyinyi ndio mtatupatia uongozi. Na mimi nawaahidi leo, na nitachukua hiyo ahadi kupitia kwa gavana, shule tutajenga hapa Chikuchea. Kwa sababu huku ni nyumbani mimi. Huku ni kwetu na ninajua shida za huku. Mwakirunge ni kama ambayo haiko Mombasa. Ni ukweli. Hata sasa watu wakatoka huko, hata nyinyi na sisi mkituangalia tuko sawa kweli. Tuko sawa. Jiulizeni nyinyi saa hizi, nilikuwa naulizia watu, tulikuwa naambia gavana. Saa hizi mwatusikiza. Lakini Abdul Somad akaja hapa na pea na chakula, nyinyi mwatutoroka. Na wale ndio wamekuwa wanafanya kama kuku, wanarushia tembe, wanawashika. Ni ukweli ama si ukweli? Wakati huu kula chakula, chukua pesa au kura kwa UDA. Tumeelewana? Hiyo ndio msemo sahihi kila mahali. Jana nilikuwa Majaoni kule, na kweli watu walikuja, watu wa ODM wakachukua pesa nini, kila kitu watasema sisi tutachukua pesa zetu. Chukueni pesa, chukueni unga, tupate mageuzi kwa serikali ya UDA. Tumeelewana? Ikiwa ni mashamba, hii serikali ya ODM imekuwa kwa uongozi
kwa miaka 10 ya uongozi wa majimbo. Sijui kama nyinyi mmepata mashamba gani ya uongozi ya majimbo. Hivi saa hizi wakija, manake siasa masilahi. Wakija hapa waulizeni, nyinyi mmekuwa kwa uongozi miaka 10 kama ODM. Saa hii siasa ni masilahi. Maslahi yenu nyinyi ni kuingia pale county. Sisi mlitupatia nini wakati nyinyi mkiwa viongozi hapo kwa county? Tumeelewana? Na hao maswali nataka muwaulize nyinyi wakija. Waulizeni shule ya chekechea ambao ni county government, ambao ndio maslahi yetu sisi watu wa hapa Ngutatu. County government miaka 10, shule ya chekechea iko wapi? Ndio sisi tuwapatie kura. Tumeelewana? Siasa ni maslahi ndugu zangu. Waulizeni title iko wapi, shule ziko wapi? Waulizeni ajira ziko wapi? Tumeelewana? Hebu tujaribuni kama tunataka mageuzi. Kura za mwaka huu ni kura za kujikomboa. Tumeelewana? Kujikomboa ili Mwakirunge ibadilike kama kaunti nyingine, na hii si mchezo. Mimi nikiwa mwana wa Mwakirunge, tumezaliwa hapa Mwakirunge. Na sisi tunalima huku Mwakirunge. Na nyinyi wengi mwajua mimi ni mtu wa Mwakirunge. Dadangu si anaishi pale. Simamjua Grace Mkokoteni Kalume pale. Ndio tunajua. Sasa ikiwa mimi ni mtu wa huku, afina furahia maisha huku penye yako. Tugeuzeni uongozi. Na uongozi bora utatokezea kwa Hassan Sarai na William Samoei Ruto. Umeelewana? Niwaambia mimi sitaambia mambo mengi. Mambo ya kupatia watu tutafanywa kama kuku. Twendeni Mwakirunge na chakula. Twendeni Mwakirunge na chakula na 200. Hadi sasa ndio muwapigie kura. Chukueni chakula, chukueni pesa, kura kwa UDA. Hatuwapigie kura. Manake waliamisha paka poti, waliamisha hatuwapigie kura. Kwa sababu waliamisha paka poti hapa. Nataka mama mwenye shangwe nderemo, hatuwapi kabisa gavana. Yuko wapi mama? Asante ndugu yangu Selina. Wakati mmoja ndugu yake Selina ndo alikuwa mbunge wetu, na wakati huo watu wengi walituheshimu, na ndio tukamwambia Selina turudi tena na ile damu ya marehemu ndugu yake, ili tulinde mashamba ya watu wetu, tulinde haki za watu wetu, tujikomboe kutoka umaskini, tukomboe rasilimali yetu. Wale ambao wanamkumbuka ndugu yake Selina marehemu Karisa Maita, ambaye yeye ndio ndugu yake mdogo kabisa, mtinda mimba wao. Kwa hivyo sisi tumeamua yale mageuzi aliyotaka kuyaleta Maita, kuhakikisha tumeweka msingi mpya wa ugatuzi, tumeweka msingi mpya wa heshima za watu wetu na haki za watu wetu, tumeweka msingi mpya ya katika masala ya maendeleo yetu. Hayo ya lazima. Lakini mwanzo nikumshukuru ndugu yangu Emmanuel Ndoro. Emmanuel na mimi tumejuana kwa muda mrefu sana. Sote tumekuwa tukitetea haki za watu wetu. Lakini sisi tumejua hizi haki wakati mwingine kuwa na harakati ya kumshurutisha mtu ambaye ni beberu, mtu ambaye ni bwenyenye, mtu ambaye ni mwivi, si rahisi. Ndio mimi na kina Emmanuel na ndugu zetu tukaamua namna ya rahisi ni kupambana nao kisiasa, mtupe nafasi za kisiasa, ili yale ambayo sisi tu badala ya kwenda kumrai mtu, kumridhia mtu, tuweze kuyafanya sisi wenyewe. Kwa hivyo Mwakirunge katika Mombasa ndio mahali mtu anaweza kusema kumesaulika. Wakati ukivuka tu barabara moja ama mbili, nina hakika leo tukiweka baadhi ya hizi picha mitandaoni, kuna wenzetu watatuliza hii mkweli Mombasa. Kwa ajili kuna mtu mahali aliamua maskini fulani, jamii fulani hawafai kuwa na maendeleo. Na wao ndio wenye idadi, na wao ndio wenye kura, na wao ndio wenye uwezo. Kwa hivyo tumekuja kuomba uwezo wenu, mtuwezeshe mimi na ndugu yangu Emmanuel Ndoro na kina Selina na kina Barayan na kina Mbarak katika kuhakikisha tumesimamisha haki ya kila mtu. Na nyinyi na sisi changamoto zetu ni moja. Na kwa hivyo sisi ushirikiano wetu utakuwa ni ule wa ukweli. Kwa hivyo mimi la kwanza langu, kabla najua hapa nimeitwa mimi kama mwenyeji wa ndugu yangu Emmanuel Ndoro, lakini najua
pia mimi nikiwa ni mgeni hapa kama kwa kualikwa, mimi nikimwambia kwamba tafadhalini mumpe huyu ndugu yetu ambaye amekuwa mkereketwa kwa miaka mingi, ambaye amewapigania haki kwa miaka mingi. Mimi sikujuana na Emmanuel kwa siasa, tumejuana katika utetezi wa haki. Na mimi naamini mkimpa huyu ndugu yetu Ndoro hapa awe mbunge wenu mdogo katika county assembly, mimi nina imani kwamba atawakilisha. Msicheze siasa tena na maisha ya watoto wetu na maisha yetu. Kwa hisani yenu, huyu ni ndio ndugu yetu ambaye amesimama na sisi kwa mambo ya haki, na mimi ningekawaomba kwa safari hii mumvalishe koja la kumpatia jukumu, na yeye tumjaribu kwa miaka 5. Manake ndugu yako baada ya miaka 5, mkinipa mtu kama huyu pia tutakuwa tukumbushana. Tutasema watu wetu wa Mombasa wametupa imani yao kwa miaka 20, sisi tuwatetea haki hizi. Kabla hatujatupa majukumu, sisi tuwatetea mashamba, tuwatetea watu ambao wamedhulumika, tuwatetea masala ya haki za kibinadamu, tuwatetea wanyonge, tuwatetea dhulma za polisi, tuwatetea dhulma za mabwenyenyo na wanyakwaji wa ardhi. Je, mkitupa sasa, sisi tutakuwa tukiambiana watu wametupa imani yao na sisi turudishe heshima. Kwa hayo mengi, kwa hivyo kwa hayo mimi nataka kuona kwa ishara ya mikono nataka kuona kwa ishara za mikono wale ambao wamesema kura zote hapa ndani ya Mwakirunge ni za Emmanuel Ndoro. Nitamwambia Ndoro turudi tena na tena, na tukisharudi baada ya kura turudi zaidi inshallah. La pili, nitawaeleza swala ambalo lilikuja likawa ndio likaitisha vichwa vya habari. Sahau mambo ya hii dump site, sahau mambo yote ya ardhi. Mwakirunge iliingia katika historia na vyombo vya habari ndani ya Mwakirunge katika karne ya leo, wakati tumepata uhuru, wakati twasema sisi ni watu wa Kenya wa kujivunia. Ukawa mmoja wetu hapa leo hana chakula cha kulisha watoto wake, akawa anachemsha mawe ili kuwapatia watoto fursa walale, ili kwa vile hana chakula. Ni nyinyi majirani wema mliosikia video mkenda kuangalia kuna nini. Na haya yote yanatokea wakati governor ambaye apenda kuchonga madevu kuliko akili, ambaye apenda kuchonga madevu kuliko maendeleo, ambaye ni governor mpuzi kabisa katika karne yetu, mtu mzima miaka karibu 50, kazi yake ni mambo ya utoto, ati kwa vile kuna wa vijana katika Instagram wapenda vile anavyofanya, ati kufanya mambo ya Katerina, ati kuna vijana katika Instagram wafurahi sana wakimwona yeye ameweka miguu juu, amvana simu na pete. Kwa hivyo wakati yeye watoto wetu walala na njaa ndani ya Mwakirunge, yeye amwitisha Chris Brown na Alikiba na waimbaji kutoka Tanzania ili kumfanyia yale mambo yake. Kwa hivyo sisi tunataka kuwaomba kwa pamoja kwamba sisi lazima tukomeshe haya masala ya dhulma ili tuweze kuleta msingi mpya. Selina ameyasema yale ameyasema. Sisi tutahakikisha tukimwambia, mimi nishamwambia yule Chris Brown, nishamwambia Alikiba na wasanii wale ambao walikuwa wakiletwa hapa na Joho kwa karama, kwamba sasa waende live hapa. Sasa sisi kama tunakuwa na msanii, atakuwa ni msanii wa hapa, na yale ambayo mapato yetu tutatumia kuweka dawa katika hospitali, tutatumia kuweka wahudumu katika hospitali, tutatumia kuweka vifaa katika hospitali, tutatumia kuimarisha hali yetu ya afya ndani ya Kenya na ndani ya Mombasa. La pili, tunataka tuangalie masala ya maji. Mombasa nzima haijakuwa na maji na wala haijakuwa na mpangilio na gavana huku kuletea watu maji. Mimi na William Ruto tumekubaliana kuna yale mabawa ambayo yanajengwa tutayaharakisha, alafu mimi na serikali yetu ya county tukishirikiana na Selina tutaweka mitandao hapa ya pipe ili kila nyumba iweze kupata maji.
kuna ile mambo ya stima ndio itakuwa ni rahisi zaidi, maana tayari kuna mpangilio katika hii serikali ambayo inatoka. Ilipokuwa William Ruto yuko ndani, kabla haijaingia na vitandawili na kizungumkuti kuleta stima kwa Kenya. Kwa hivyo wakasahau mambo ya stima, wakaleta mambo ya BBI. Kwa hivyo tutahakikisha mambo ya stima pia tumeweka ile network ya kuleta stima katika majumba yetu. Lingine ni masala ya ardhi. Marehemu Karisa Maitha alipigana sana masala ya ardhi. Na sisi namwambia ndugu yake hatuwezi leo kumsaliti sisi kwa yale maadili aliyosimamia. Sisi tutahakikisha haya masuala ya ardhi tumeyatatua. Katika hizi katika mwaka wetu wa kwanza tutafanya upekuzi ya kila bwenyenye aliyoiba ardhi ya Wakenya, tutairudisha tuwapatie wale Wakenya. Ulikuwa na haki ya ukweli. Maana pia sisi si watu wa kudhulumu watu, sio? Tunataka usawa na haki la kila mtu, lakini huwezi wewe ukapatiwa ardhi ukasema umepawa ardhi ama umenunua ardhi wakati binadamu wenzako wanaishi katika ardhi na unaona na macho yako. Lazima pia uwe na akili. Usituambie wewe umepawa title ati katika Lands Ministry umepatiwa title sijui na nani, sijui umeilipia. Ulipoilipia hukuona kuna binadamu familia zaishi pale, hukujiuliza na akili yako atakwenda wapi? Hakuna mtu ataondolewa katika ardhi yake. Sisi tutahakikisha pale ambapo wewe umenyakua bila ya msingi wa kisheria utaregesha ardhi ya Wakenya. Sisi tutafanya allocation, tuwapatie title watu wa Mombasa. Kwa muda mrefu wamekuwa wakipigania title. Na pale ambapo mtu ataweza kutuonesha kwamba ana haki, kuna ile mkoba unaitwa National Land Resettlement Fund. Tutainunua hiyo ardhi, wale walioko pale watahakikishwa tumewapatia ufidia ili tuweze kuwapatia title wale wamekalia hiyo ardhi. Kwa hiyo mengine masala ya elimu, mimi wangapi wenu wamjua gavana wa Kwale aitwa Mvuria? Nani hamjua gavana wa Kwale aitwa Mvuria? Wote mwamjua. Kwa hivyo kitu ambacho walikuwa nataka kusisitiza, Mvuria ni mtoto wa Kiduruma aliyekuwa gavana wa Kwale. Wakati wetu hili la teza ngoma na kufuga madevu, Mvuria alikuwa yuwafuga uchumi na fuga watu wake kwa upande wa elimu. Sisi tunataka kuhakikisha tutaleta ile sera ya Mvuria. Sera ya Mvuria ni ipi? Tutahakikisha kila mtoto ameenda shule, tutajenga ECDs ya watoto, tutapata feeding programs za watoto wakae mashule, na in addition to that tutaweka mkoba basari ya county ambayo pale basari ya CDF itashindwa, sisi tutaweza kumlipia yule mtoto pesa. Kila mtoto wenu ambaye anastahili kuwa shule atakuwa shule. Na mwisho, hii mambo ya bottom up ni gani? Wengi wenu hapa mko na changamoto za kiuchumi. Ingekuwa hapa ni watu wa ODM na Raila Odinga, ingekuwa wamemwambia tibim tialala rirara, alafu waambie Stanawili nipe mji aende zake, aambie apeleka Canaan. Mimi nimekuwa mfuasi wa Raila kwa muda fulani, kwa akili yangu najiuliza huko Canaan ni mbapi hatufiki. Asema twende safari Bambani, akuja kija kwetu asema safari ya Bambani Machero, akienda kule aseme salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, watu waseme Raila jua dini yule Kiislamu, nguzo za Uislamu ni 5, moja sijui kufunga sana kufunga. Hiyo mambo hayo ya ujinga na ujuha na siasa za bunwasi tunataka tuache. Sisi tuaje na siasa ya William Ruto ya bottom up. Hatuna mashairi, hatuna vitendawili, hatuna tibim, hatuna tialala, hatuna hatuna ria, hatuna nini. Sisi manake sisi si matapeli. Sisi tunataka kuwa na ukweli na watu wetu. Hatuendi Canaan, manake Canaan hauwezi kuipima Canaan ni ipi. Sisi tunataka kwenda State House na William Ruto. Mimi nataka munisaidie niwe governor hapa, jambo ambazo unaweza kulipima nalo. Sisi tumesema tutaleta mpangilio wa bottom up, na wale watu ambao wametengwa kiuchumi ndio watafaidika mwanzo, watu wa Kirunge na maeneo mengine ambayo yametengwa. Na hii bottom up ni nini? Kumalizia,
tutawachukua hapa karibu yote muna azma ya kufanya biashara, sio? Wale ambao wanataka kufungua biashara za mama mboga, wale wanataka kufungua bodaboda, wale wanataka kufungua saloon, wale wanataka kuwa wavuvi, wale wanataka kuuza samaki, wale wanataka kufanya mitumba, wale ambao wanataka kufungua M-Pesa, wale wanataka kufungua electronic. Kuna biashara nyingi ambazo nyinyi mna maarifa lakini hamuna upaji. Ruto ansema wewe Uhuru Kenyatta, badala wewe na familia zako na watu 3 4 kula hizi pesa alipokuwa makamu wake, kwa nini tusitukue zile pesa tukawapa raia na wao wakajienua? Hapo ndo Uhuru akajua siku kimwenua maskini atakuwa na haki ya sawa sawa kupambana na yeye na familia zao. Ndio Raila Odinga, Kenyatta na Moi wanjipanga kutupanga sisi, na sisi ndio tukao tuwaambia hatupangwi. Kwa hivyo sisi tunataka kuhakikisha tumeleta ufadhili katika mitaa yenu ili muweze kuinua biashara zenu. Tutakuja moja kwa moja kupitia kina Ndoro tuwape pesa za ufadhili ya biashara yenu. Ukimweka ODM utarudi pale pale, ukimweka Ndoro utapata ufadhili wa biashara yako. Na katika kitu cha kwanza tutafanya na huyu ndugu yangu Ndoro, siku za kwanza tukichaguliwa, gharama ya maisha imeenda juu sana. Unga leo ni shilingi 250 na kuna bei nyingine nyingi. Tamata zimezidi, vitunguu vimezidi na kila kitu imezidi. Sasa mimi tutakaa chini na huyu maana interested in is also making life easier for people living with disabilities. If you go to Australia and you're crossing a road and it's a traffic light, there's a beep that tells anybody who's visually impaired that don't cross. Yes. Beep, 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 and then when it's easy time to cross, it makes a certain sound, yes. Then you know it's your time to cross. Yes. So that you're not dependent on other people all the time, so you can actually move around, yes, in the cities and everything. So these are some of the things that we are thinking also, that's going to make life easier for you and for the large number of people who are visually impaired in this country, sure, to live a comfortable life in your day-to-day living. Unaona kama hii white ukiguza hapa unasikia hapa kuna kitu kama carpet, na ukienda kwa lami inakwambia kuna lami. So as you cross the road uguze hapo kwa carpet, usimame hapo ili ikilia unaingia sasa kwa lami, unavuka ile upande mwingine ukiwa umejua that it's about landmarks, and that's how to make it accessible, so that when we are involved we can tell that for this to work we need it like this, but not for people without disabilities to think on our behalf. Only let us go and find out it cannot work. Yeah. So thank you very much Mheshimiwa Rais kwa kunipatia fursa ya kuchangia katika timu yako ya economy. Nitafanya kazi kwa bidii kwa niaba ya walemavu wote nchini. Si anaweza? Sasa ni mpofu ama ni kipofu? Sasa tunakuwa tukijoka hapa, tunaitana hii mambo ya kivi, kiwete, viwete. Hiyo inakuwa hivyo. Lakini mtu mwingine asijaribu. So time is really going, si ndio? Na mashughuli ni mengi lakini tunaendelea vizuri. Soko kuja hapa tafadhali, dakika kidogo tafadhali wewe chama. Alafu Jackie, the parent representative wako, kiongozi wa wazazi, Jackie Bireti. Alafu Alice, msichana wetu, Alice huyo wa cooperative student. Alafu mpofu number 1, Mugambi mkiwa na Kaiwa. You do it jointly. You are the last group around arts. Alafu tutajua baada hiyo program tutaenda namna gani. Tumeelewana vizuri. Mati tell that be on standby. So mpofu number 1 mkiwa na Kaiwa mzungumzane mambo ya arts, how you present a joint presentation because of time. Lakini deputy president ako hapa anaendelea kusikiza. Tunafurahia. Tumeshawahi kuwa na kiongozi anasikiza hii masaa yote. Your Excellency tunataka ukae mpaka kesho jioni. Haya, Soko, you have the floor.
hata tukaenda nyumbani kila kitu iko sawa. Walemavu simefurahia. Alright, Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, Your Excellency the Governor, Your Excellency Musalia, Mheshimiwa Margaret Wajiro, Mama County, Mama Miradi, Nairobi County, Stability Fraternity, hamjambo. God is good and all the time. Now, so many of my points have been mentioned here, but what I was serving ama listening wakati nilikuwa nimekaa hapa chini is that all issues regarding person disability, shida zote zinatokana because of lack of representation, which is now matches with leadership. Ni kweli? And nitakuja tu kupinpoint what everybody has talked here about representation. Kwanza I start introducing myself, sorry for that, for forgetting. Naitwa Sonko, mimi ndiye chairperson ama the founder UDA Disability League. Na sikufanya hiyo kazi peke yangu. I have several leaders who assisted me, led by my brother Abdi Abdire, Miriam Opondo, beautiful lady Bridget Songok. With the help of Mheshimiwa Maora and David Sankok, we were able to form that league. Na tumetembea every corner of this country, Your Excellency, creating awareness to the person with disability. Sababu UDA is a new party. You don't just go telling people, oh, join UDA without telling them this party means well. Kwa sababu they saw everything that happened in Jubilee. Kumbuka wana yule mwingine mlikatuambia tuwasaidie, tuweke kwa kiti. But in once tumeona vile kitu imefanya. Our leaders who are there, who are representing us, wamekuja wakakuliwa kama fuko vile huko unakuja inakulia. Mwingine alikuliwa hadharani tukiona hivyo. So singetaka walemavu wa make any brother like that. So I have to go around nikiwaambia, it's not only our leader who have suffered, even His Excellency the Deputy President ambaye amesimama na sekta ya walemavu, tunafaa kuwa tunamsaidia. And I must tell you, Your Excellency, you are very lucky working with these two lions. I normally call to the lions of disability, the two major leaders in the sector of disability wako saidi yako. So Virato Sankoko alikuambia 2 million already ziko kwa mfuko, weka kwa mfuko hiyo. Hiyo ingine tutaenda kuchukua. On the matters of leadership, we are starting with the CS, Your Excellency. You can bear with me ever since independent. Hata before, wakati yule mzee Jomo Kenyatta founding father, we have never had a CS being of disability. Tuko on only one PS, Joseph Mukobe, the PS of culture. And I must say that ile kitu nimefanya na Joseph Mukobe, and my people can bear with me. Tuko kwa ile sekta ya usanii. Several times tumepeleka proposal to the ministry requesting for funds ndio tuweze kwenda kuattend hiyo Jumuiya ya Afrika Mashariki Festival. And sometimes tunaambiwa hakuna pesa, but we always come up with an idea, suppose we involve Josephta. And the moment we involve her, pesa inatoka. This clearly showing that if we can have more representative in those big offices, a CS, because I know the CS have a working channel. Maybe nimepeleka proposal in the Ministry of Devolution, Sankoka Koreba, na nitamwamsemester nimedrop proposal. He will be able to communicate with the CS of labor there. Amwambie mtu wangu amedrop proposal. So yeye anafanya nini? Ama ndio walemavu? On the issue of PS, we would like to see us. Tulikuwa na mmoja. Vile tu unatupatia hata kama ni CS moja, ongeza PS wawili. Tukiteremka hapo kwa CS, ongeza watatu. Mimi sitaitisha 15 kama my sister, kwa sababu najua sio sisi tu peke yetu. We have our core principal who are here, kina Musalia na wale wengine, they also still be in the government. But if you not tunaenda tukiteremka, unaenda ukiongezea, and then tufike hapa kwa counties. The reason as to naona tunasema ya kwamba should have CECs of persons living disability. Maybe ukienda kwa hao watu watakuuliza, kwa nini unatetea walemavu hivi? Unataka wakuwe kwa hizo viti za county? One, nataka ujione kwa hiyo situation, Your Excellency. We have 2 nominated MCAs of persons with disability in this let me say Nairobi County. And then Sakaja, of course, atashinda. Ako na MCAs wawili wa disability na ako na CEC. Will we ever have any complaint on the ground? Kwa sababu walemavu tunapendana.
Despite that we come from different categories, we have our working channel. Hata before kuja already tulishakutana, we have already discussed what na tunajua ile kitu tunajua. So you can see that government having 2 nominated MCAs of persons with disability and then a CEC of persons with disability, you can see how things will flow well. Because they know the pain that we are going through huko kwa ground. And the same, the governors, not only the CEC, let's also consider on the various posts of like ward administrators. We are capable of doing that. One thing ni kuambia na mlemavu, Your Excellency, mlemavu haitaji umpe pesa, mlemavu haitaji umpe attention, mlemavu anataka tu opportunity and time. I can tell you for sure, Your Excellency, she will deliver, because I always believe that what able people can do, we can do it better. Right? We can do it better. Your Excellency, and you have proven that. Let me use an example of the 2 gentlemen here. Mwora, Mheshimiwa huko kuja hapa, Mheshimiwa Sonko kusimama hapa. For the last 10 years, the 2 most vocal MPs in Kenya are these 2. Despite yes to how tuko na kina Mheshimiwa Nduale na wale wengine, without them hakuna ile kwa parliament. Kwa sababu siku moja nilitembelea huyu, tulimtembelea na Abdi na Bridget, anso akatwambia twendeni huko parliament mkasalimie. Anso ilikuwa masaa ya lunch, tulikuwa tunaenda hivi tunapata MP, unajua anakaa like a school, mnakaa vile mnajuana. Anso he found some MPs from I think hiyo area Bomet, sikuelewa ni wapi. Akawauliza, "Wewe nyinyi kwa nini mnakaa pamoja?" I told you, msio mnakaa pamoja. So akaiwa karacha akaongelesha chini, they all ran away. And later they came back. By the way, kamuuliza Mheshimiwa, by the way, are you there tomorrow? Akauliza kwa nini? There is a motion that we want to pass, na haiwezi pass bila wewe. Hapo ndo nikajua. So we have God amongst us. Your Excellency, they are working with you. What else are you waiting? Ambassadors hatujaipata, they are here. Tunataka waondokee political arena so that myself, Abdi, Miriam na Bridget, we can also take over. They have met us very well, and that's why unaona being despite my height nilimobilize hao walemavu wote, and this is just an example. Hata huyu alishinda, sinaona ni short stature despite ako kwa wheelchair. Charity begins at home. Akuma vile ningeenda kuambia wengine mshinde na bila kwanza hata kupata hata mmoja, na kikemea hapa Daniel alikuwa namba 2 huko race course. So that's why Your Excellency, we are requesting, it's good that we have your representative and inclusivity in all those posts. And I can tell you, a time like this, nataka tukue na mkutano kama hii, not here, not in Karen, but in State House. I believe in God. Ulisimama na sisi, ulisimama na Kenya. When they brought that monster BBI, wewe ulisema I'm going for the truth side, not the right side. Ukasimama na sisi walemavu. Na maybe ulidhani tu kuona, bado tuliona. Sasa nilivuta huyu sister yangu Bridget, Miriam and Abdi, tukaweza kukataa hiyo BBI. Maybe you show my clip and say that we are not jugukaranga kila saa na Twitter, support ni tunapata handout tunaenda nyumbani. No, we want empowerment. We want to be given opportunity like what you are doing now, Your Excellency. They are busy giving their people handouts and promising fake promises there. You are here, tunajenga serikali pamoja. Walemavu ni nini kingine mnataka? Your face represent progress. Win. Their face represent violence, witchcraft, ukabila, mambo mingi. I can say a lot of things, but I have pain with them kwa sababu their time is numbered, Your Excellency. Na mimi nataka nikwambie, we as persons with disability, the 6.5 million persons with disability, hiyo kura tutahakikisha imeenda kwa kikapu yako. You are a leader, not a conman like other people. And despite ya kwamba kufungia stadium, Your Excellency, waende, if you ni kama kuna jeshi hapa mzuri inaweza kukusaidia, kwa hiyo ita walemavu. Hao ni watafu sana hata kuliko ile KDF. Unaona sasa nimetaja Sankoko ameanza kushika kasi vita mheshimiwa.
Therefore, it's my submissions, Your Excellency, hata kama nimeenda sana, you at least receive to that. And the last thing nimekubuka, just what like mheshimiwa ndugu yangu Abdi alikuwa amesema, tumekuwa tukitembea sana huko attending your rallies, na kazi tumeifanya umeiona. Now I would request now to work with you kwa hizo campaigns. Now tunahitaji gari ya campaign, ndio sasa wale watu wajue hawajui. They know very little, they think they know but they don't know. What they know is very little. Additionally, ukabila na witchcraft. As simple as that. Thank you, sir. Thank you very much, Sonko Jr. And thank you very much for being a leader. I know you have, without prompting, without any support, you have single-handedly with your colleagues here put together our disability team. And thank you very much also for organizing this meeting so that we can meet with people living with disability. Thank you, sir. My assurance to you, as I told Bridget and Abdi, is that we have some people in government today who are living with disability. I can only tell you and promise that the numbers will increase. I have listened to you very carefully about CS, about PSS, and at every level as we go, we increase the numbers. And also in the space of advocacy, where we need your voice in Parliament, we need your voice in our county assemblies, so that the experience of people living with disability is injected into every legislation and every program that we are working on. And you have done very well. I want to say thank you very much. As I promised, we are going to make some facilities available for you so that you can reach out to people living with disability. Thank you very much, Asante. Okay, thank you very much. Makofi. So, mzazi, ako wapi Jackie? Please kuja haraka. That's very interesting. Mwe mnabebana hivyo wakati wa campaign. Sio ni picha nzuri. Mlemavu hata nisema maneno mengine hapa. So, ma'am, present on behalf of all the women, single mothers who've taken care of us. Sisi walemavu ni watoto wa mama zetu. We are our mothers' children. Sivyo? Thank you. So, Your Excellency, our 5th President, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency Musalia Mudavadi, my county governor, Dr. Alfred Mutua, asante kwa kuja, all honorable people present, the distinguished disability community, and my fellow caregivers, all protocols observed. Hamjambo. So I want to acknowledge before I start the presence of 2 young ladies, 2 young autistic ladies, Sarah and Karen. Would you please stand up? So this is the future of our children. The reason why I want to acknowledge them is because as I stand here, I am a mother of a 16-year-old autistic son. And these ladies represent what I hope his future becomes, that they can come to rallies like this and represent themselves. Thank you, ladies. So I am qualified to stand before you today because first I'm a mother of a 16-year-old autistic son, so that gives me the ability to stand and speak on disability issues. I am also a national convener of a parent network, support network in this nation. It brings together all parents of children with various disabilities in this country. So as I stand before you, I am standing on behalf of parents of children with disabilities, and for us, especially for parents of children with autism, cerebral palsy, Down syndrome, rare genetic disorders, our children may never leave our care. And we love them. So we know they were given to us by God from the very beginning, and even unto old age, they might still be with us. So Your Excellency, I am also a follower of Christ, and what I know about our God is that He is concerned about those in the margins, and He leans towards the disabled and cares that there are injustices against them.
His heart breaks when this happens. So thank you for taking up the challenge to institute God's justice and his preferential option for the disabled. Asante. Somewhere in Luke 14 it says, actually in Luke chapter 14, there's a story about a man who called a feast, and many people came, many people refused to come. And then he said, go quickly into the streets and the alleys, to the towns, and invite the poor, the crippled, the disabled, the blind, the lame. Thank you for convening us today. We are here. So even the Bible inakubaliana na bottom up. It supports bottom up kabisa. So this is the first time ever that parents and caregivers have been given a voice in any political event at all. Hatulizangwi what we want for our children. So our voice is our children's voice. My son will vote for you in your second term. He's 16 now. By the time you're running for the second term, he will vote for you. And I am here because there are certain things that need to be in place so that he can cast that vote when you're running for your second term. So the things that I will say are representative of what parents feel. So there's a bill that was in Parliament, the Persons with Disabilities Amendment Bill 2021. It expired before, at the end of the House. We would like to kindly request Your Excellency that you would prioritize the passing of that bill when you become president soon. We want to make sure that this bill passes because it's consistent with all the human rights privileges that we have given under the Kenyan Constitution 2010. We have a very good inclusive policy in education that supports the inclusion of persons with disabilities, children with disabilities in our education system. However, we do not have the supportive infrastructure in our schools. One of the things that's been repeated over here is that we want our children to learn side by side with other children. If you ask parents of children with disabilities whether they enjoy free primary education, they will tell you they don't. I can't even begin to tell you how much I pay in fees just so that my child can stay near me. The extra charges so that he doesn't have to be in a boarding school. So one of the things we would like to request you to do is to please ensure that all our public primary schools and all our public high schools are inclusive. And by this we mean that they have to have the supported infrastructure. They have to have the teachers that are needed. We also want all these schools to provide therapy. Let's stop making therapy a thing for hospitals. Our children are not sick. They have a disability, and disability is not sickness. So we want them to have therapy in schools. Now in Kenya, currently in Kenya, therapy is provided in hospitals. That makes a child with a disability a patient. And they live as a patient because that's where they go for therapy. If therapy is provided in schools, our children will be seen as equal with other children. When any parent takes their children to school, by saying, wewe mtoto moja enda pale na mwingine pale, we continue to perpetuate stigma because they're seen as different. So we want all of them in one place. We want to make sure that there is digital access to therapy as well. We're asking for access to technology like augmentative communication devices so that those like my son who cannot speak are able to speak. The gentleman who spoke before could speak through his phone. He can access, like you could hear the sound. For those who are non-speaking, when they have AAC devices, they're able to communicate. A lot of children who are non-speaking are told that they cannot understand, and they're told they're foolish. They are not. The thing they're not able to communicate is that they're not able to feedback that they understand. So by having augmentative devices, then that means then that they're able to tell their teachers, we have understood, and this is my answer to the question that you have asked me. We are asking that according to the UNCRPD, that we don't continue to do institutionalization of persons with disability. The world is moving away from institutionalization. There's already a UN charter that says that it is not right to have persons with disabilities institutionalized. So let's stop with the boarding schools. All children require love. On a day-to-day basis, some of the problems that I keep on dealing with all the time is a parent complaining, nilipeleka mtoto boarding school fulani, amechapwa na nilimkuta ako na vidonda. The reason that happens is because these children go away from their parents because the schools are far and the parents' eye is not on them. So we need them to be near. We want to love them. But because we want them to have an education, some of us have been forced to take them
far. So let's bring them nearer. And by having inclusive education, that will make that possible. So children with autism and other intellectual disabilities become adults, and we don't have transition services to senior schools. Sometimes a child cannot go all the way to high school or all the way to campus. And so we need transition services so that there's life preparedness and job preparedness in between. There's also the aspect of employment that was mentioned. So employers are still not meeting the 5% for employing persons with disability. We actually want to ask that employers have 10% employees with disability, and a good way to actually even make this enforceable is you tax them. Tax them if they do not include people with disabilities. Institute a tax. They have to, if they do not have persons with disabilities in their employment, in their offices, in their organizations, tax them, and then make sure that that money goes to the people who should already have been earning it. So that improves the kitty for persons with disabilities. So we can call it an non-compliance tax, and they can just pay it. So in our work, we also do a lot of work on access to justice. And in access to justice, there's a lot of discrimination in the justice system for persons with disabilities. For intellectual disabilities, it's even worse. A lot of persons with intellectual disabilities are accused of petty crimes. So if somebody, say for example, an autistic adult walks through a compound, the public can, get the police to arrest him. And what happens then is that they end up having to face the police. It's a petty crime. They end up then being taken to Mathare to be assessed and then forgotten in an institution like Mathare. So there are very many people who are in institutions who should not be there. They went there because an assessment was needed and nobody went back for them. So access to justice is needed, and especially the repealing of petty crimes against persons with intellectual and mental disabilities. There are other mechanisms. Can we sit down with the Office of the Public Prosecutor to help so that families are given a leeway to manage their people better so that people don't end up in institutions? Under healthcare, I know NHIF has been mentioned, but we would kindly like to ask that NHIF includes therapy services for parents. Therapy is expensive. Your Excellency, the minimum amount of money a parent pays for occupational therapy is 2,500 for 40 minutes with an occupational therapist. 2,500 might be the money that parent has earned the entire month or the entire week. How will they even give their child therapy if therapy services are not available even at NHIF? There's also the fact that a lot of children with intellectual disabilities also have seizures, and we have a lot of children with epilepsy as well. Medicines are not available at government hospitals. The other day we had to deal with a parent who was traversing Nairobi in the middle of the night because she could not get medicine in a hospital in Mukuru, and she needed to stop her child's seizures, and the doctor sent her running all over the city. So what we want is for NHIF to pay for those medicines so that we stop losing our children. We are losing about 2 children a week with cerebral palsy and other intellectual disabilities because of seizures. This is something that can be managed. They can live longer and they can live healthier lives. Then there are things like supplements that are needed. For example, for rare genetic disorders, we have a genetic disorder, for example, called PKU, where the person cannot digest protein. The supplement costs 54,000, and you need 1 a week for that child to survive, surely. And then add tax on top of it. All these things are imported. So any supplements that are connected with persons with disability, please, Your Excellency, if the taxes can just be removed so that parents have an easier time. Or even we do like what happened with albinism and Mheshimiwa. Can the NHIF and the NCWPD facilitate, give parents these things so that our children can live longer? One of the things that parents keep on asking all the time is for KRA to consider tax exemption and allowances for parents. When I am with my child and he's not going to, first of all, I'm paying school fees, other parents are not paying school fees. See, my taxes are being used in school fees, but I get to pay school fees somewhere. Then my child may never leave my home, so as an adult, I'm still caring for him. Those tax exemptions should apply from when a child is recognized as having a disability.
because we pay more than other parents pay. There's no equality kabisa. So we need tax exemptions, and it is possible. And because we also want to be enabled, we would like AGPO to also include a special category for parents with disability, so that we can get employment and are able to take care of our children. Your Excellency, children with disabilities, because children with disabilities become adults with disabilities, and many of us will remain champions of persons with disabilities throughout our lives. Listening to us is also listening to our children. And one of the things that I want to say to parents everywhere, nobody ever chooses to have a child with disability, nobody. And then at the same time, nobody ever knows, even as an adult or growing up, whether they will have a disability. So inclusion when it is done well in any organization, in any government, is actually a favor you're doing yourself, because you do not know whether you will ever have a disability. So when we talk about inclusion and we talk about implementing all these things, we are asking that you care for yourself. If you do not have a disability today, that you care for yourself by making sure that inclusion happens. So we know that there are 10%, there's 10% of Kenyans with disabilities, that's 5.6 million Kenyans. And then if you count that every one of those has a parent, then that doubles the number of votes. So what I want to finish by saying is, as many as there are persons with disabilities, Weka plus hiyo ni wazazi wote, and then every other Kenyan, and I would just like to ask that we show up and vote. We've never been listened to. So if you're a parent and you're listening to me, you have never been given a platform before, and today we have been given a platform. We know where our vote should go. So let us do the right thing. Let us do the right thing, because now we have a president who not only is instituting God's justice, but including people with disability, but is listening to us. So see to our votes. Thank you. Thank you very much. I didn't get Jackie. Jackie. Thank you very much, Jackie. I think listening to you is very difficult. It's very difficult. Because what you're saying is is not easy. So, and the rest of us maybe are not in your space, so we never get to appreciate the kind of difficulties you go through. I don't know whether my colleagues here have something to, yeah. Jackie. Yes, sir. Thank you very much for being very honest and very clear about maisha imekuwa ngumu, mmekuwa mkizimia. But we're going to show you, especially in terms of, everything comes down to money at a lot of times, and having the ability to be able to have more cash at hand to take care of the challenges at home. So as you heard DP Ruto, the fifth, talking about widening the tax base. It's because of things like this, because when you widen the tax base, you bring efficiency in government, you bring focused leadership, inclusivity. It means you'll be able to collect more taxes elsewhere. Then now the government can afford to waive taxes and reduce taxes for families like yourselves. It is just it's a godly thing to do. It is the right thing to do, and I think that's what God expects us to do. So you can count on Kenya Kwanza that you are not alone. Thank you. Sina mengi. But as you are speaking, I just thought, let me Google a little bit about important people who have had or diagnosed with altruism. And it just comes out that Einstein, Albert Einstein, Isaac Newton, Cavendish, and there are so many other important, prominent names. They even say Bill Gates may have a bit of it. Now, if that is what is driving us, science is driving us, and here are these people, that means we've made a major point. Thank you. Your Excellency, these men are able to become who they are because they had early intervention. And early intervention starts from the age of 2. Some disabilities like Down syndrome and cerebral palsy,
you know, at birth. Autism from age 2, a child is developing okay, and then at age 2, there's an issue. So one of the things also that I should add is that we actually need diagnosis to happen from the village level. We do not have clear diagnosis mechanisms. We have 3 developmental pediatricians in this nation, surely. 3. So if we have 3 developmental pediatricians, it means even in Northeastern, people are coming to Nairobi for a diagnosis. It delays things. When will I get fare to come to Nairobi to get my child diagnosed? The other thing is then you will have in between that people who should not be diagnosing because a parent needs a solution. So besides the doctors, there's a shortage of therapists, occupational therapists, speech therapists, whatever, behavior therapists, things that we need so that our children can become the Einsteins. They are able to. The difference is the diagnosis early and early intervention. That's the only difference that it makes. Well, as I said, you've said very many things that need to be done. And one, I want to undertake that the persons living with the Disability Amendment Bill, by whatever means, should form for our 100-day deliberate. And hopefully, we can enrich that bill to take on board some of the things you've mentioned. You have reinforced inclusive education, that we do not have to stigmatize these children by taking them to special schools. You have said also therapy should be available in schools instead of in hospitals, because then it creates the impression that these children are patients when they are actually not. They simply have a disability and they need to be taken care of. You have also told us about the costs involved on many of these, especially the mental disability-related issues, and what we need to make sure that they have. And you have suggested that therapy should be made part of what is accessible through NHIF, and supplements and all the other issues should be tax exempt, and there must be a mechanism, because the numbers are not that big. The mechanism, even through that, NHIF can also support parents and with children that require supplements. And do you have any statistics, Jackie, on numbers? So one of the biggest opportunities that we missed, Your Excellency, is during the last census. And it makes us really sad that these people, the census officers, came into our homes and did not take data of number of children and adults with disabilities in our homes. There was such a big opportunity to even distinguish the disabilities, because most parents know what's up with their children. So we missed an opportunity, and we know that the government only funds what it can count. So we have an opportunity with your government to maybe again begin to count. The National Council does not have accurate data. The government does not have accurate data, but we see those children every single day, and they're everywhere. All you have to do is, if you keep your eyes open, nowadays they say 1 in every 5 children will have autism. All you have to do is walk in the street and you'll see a child who is having sensory difficulties, cannot cope. In fact, my admiration for Karen and Sarah is because they're autistic and they have born with the noise, and they have stuck with us throughout. That's what we want. We want them to have intervention so that they can be included. So we don't have the data. The data is missing in Kenya. Okay, so we have to do something with the data. Yes. So that, okay, I think we will need quite a bit of what you have said. I did not manage to capture much.
I have the notes. Happy to share. Yes. I was overwhelmed by what you were saying. So I'm sure we will get another opportunity with you. Yes, please. So that we can walk through the issues and see what we can reduce into our 100-day, our medium term, and our long term. Thank you. Thank you, Thank you very much. Thank you. Makofi. And maybe just to say it, this is not about any vote. This is a matter of real, genuine concern. Yeah, I think it goes beyond the situation we are in. I mean, the people living with disability deserve a hearing, whether there is an election or not. And I think I just need to put that clear. Asante sana Jackie. Makofi, makofi. Okay. Sasa, you can see that is one of the most touching presentations. Indivyo? Children with autism, Down syndrome. Sasa tuko na the tallest girl in the house. From ANC, yeah? She's a college student at Cooperative. I knew her when she was at Uthiru Girls High School. Very articulate. Alice Wairimo. Tupigie makofi. You have about 2 minutes for some your time. Do you need that or you hold it? Yeah, okay. Thank you so much. Our Deputy President, asante sana kwa kuja hapa. I think if this is the kind of president we will have, watu watakuja kubenchmark hapa. Baba wangu wa siasa, His Excellency Bazu mwenyewe Musalia Mudavadi, Honorable Mutua, and all the protocol observed. My name is Alice Werimumbere. I'm a student at the Cooperative University of Kenya. You know, so many people ask me, kwani walemavu husoma? Walemavu husoma. I'm taking my second course ya IT. I've done HR. Now I'm taking my second course near IT. So walemavu husoma. So I'm here to talk about the issues on students. But kuna kitu moja inanishangaza. The fifth, kwani tulikuwa na wewe? Because what I have here is what you just said. When you stood here, nilikuwa nauliza like kuna connection ama what is happening? Because you just said exactly. Hadi nikashangaa like, are you presenting on my behalf? But I will just repeat them kidogo kidogo. So my first point. I'll be happy to present on your behalf. I'll make you very proud. So my first point, when I was told I'm going to present, it was yesterday at around 10. So I just sat down and asked myself, I'm a student. Like, what have I seen? What has others gone through that I can come and present here today? And my first point was about the vocational skill certificate. You see some students get the vocational certificate, but it is unfortunate it is not recognized. You just get the certificate, you stay with it at home. You can't like seek for a job. The certificate is not recognized, which is very sad because we have people who have done maybe weaving, and they can do that. That is a job. It's an opportunity to get a job. But what happens? You just get your certificate and stay at home, just because it's a vocational training. The fifth, angalia hapo. The other one. All schools should become inclusive. We don't want to increase the special schools. Hatutaki all schools, and it should be compulsory, because like if we make all schools inclusive, we won't have students traveling for long distances just to access the school. The parents will stay with their children because they can access a nearby school. That's the kind of schooling that we want. And you've talked about that. Sana jo your point ikofiti. So another one, increased capitation for students with disability. Yes, the capitation is there,
but I think you should increase the capitation. Yeah. You're right. You're very right. You're very right. Yeah. And then there's this issue, lack of adaptive desks and seats for persons. Like example, I'm 2 feet tall. I think I'm the tallest in the building, but it feels nice. So, like, you know, when you go to some schools, you find that you cannot access the desk because maybe they are too high, and maybe if you're seated, your legs will just be hanging. Kidogo kidogo wamuke unaona. So I would like you to make sure like there's inclusivity, because there's somewhere I went and it was a lecture hall. I had to kneel to write. Some people are seated, but I had to kneel ndio nifikie meza to write, and it took 2 hours. So after that watu wanatoka and I would feel like na nimechoka because I was kneeling, they were seated. Yeah. And then since I'm a student and I'm also a leader, inclusion of students with disability in the politics, especially in the university, it should be compulsory, because you find out that there is that structure from the president going down, and you find that there is nobody to represent people with disability. Na tumesema walemavu wanaenda shule, so we are there in the university. So I think it should be a policy. Constitution, the school constitution should have that part. Kama ina hiyo part haija comply, I think that for me. And then my last part, lack of adequate teaching and learning materials, for example screen readers for the blind and the hearing aid for the deaf. I think hiyo tunaweza peleka hapa kwa increased capitation. If you increase capitation, we'll not have lack of adequate teaching. Yeah, so that is what I had. I know I've just repeated what you had said, but see it's how. Okay, so Alice, I know we've canvassed this issue. I don't know about vocational certificates. I thought we already passed the law to make sure that any examination carried out either by Kenya National Examination Council or institutions that are accredited by TVETA, they should be recognized. So I think if there is a disconnect, then we will repair that disconnect, because we created another link that any institution that provides vocational training, so long as they are registered under the TVET Act, they should their certification should be recognized, and their examination should be supervised by the institution that supervises TVET exams, which is not necessarily Kenya National Examination Council. So I hear you, and I will see why some of those institutions, and if they are not, then they should be accredited by TVETA so that they can be able to offer certificates that are recognized. Thank you for making that. It's loud and clear. Yeah, and it's loud and clear. And then inclusivity, you have said it. I think it is something that we have all agreed, that going forward we must not segregate. We must create inclusive schools. And finally, I spoke about increasing capitation, especially for the people in the category of people living with disability in our schools. I think we'll do an assessment by, do we increase it by how much, so that we make it possible for these students and to access education at a level that includes their disability requirements. Thank you. So, and thank you very much. So before I can go, there's this issue about transportation. The fifth, once you get there, I think you should put a policy that any public means should have a way that a person with short stature will be able to get in without being lifted by anyone.
we could have somebody on a wheelchair, like they could have like a space they can be pushed in, because I don't know if somebody will talk about that here, but it is an issue, amaji. Si lazima tuiseme. It is an issue, and sometimes you imagine that you'll travel by public means, unapata tu fever. Because for example, with my height, I have to be lifted in. And some people are not that, they are not that friendly, because mimi ni kiongozi jamini. Kubebwa hivi na a random guy from here to ni aibu. And you have to commute. Like I had to come here. So like you have to akuchukue akuweke chini, akuchukue akushukishe. So I had this instance, somebody alinichukua chini, akanihug hivi. Hakuniweka chini, and then he told the others that it's been long kama sijabeba msichana mrembo like this for long. But for me, I was so offended, but there's nothing I could do. Nimeshabeba hapa juu. Until he puts me down, that's when I have my power. Mheshimiwa jameni, wasichana tunaumia jameni. So if you could have a policy like that, manze utakuwa umetuokolea. Thank you so much. Okay, thank you very much. And thank you for your presentation. And you've put it so well. And you're very beautiful, by the way. Mrembo tunaye. Sasa lazima tuulize madividi alimtoa wapi akamweka akakuwa mentor hapo karibu na mdagani. Na Moses Oburu na kutambua, tupigie Moses Oburu makofi. Nakuja baadaye hapo. See the house. Situko. Na pia Madam Pet. So, mpofu number 1, please. Haki tumekaa lakini tutaendelea tu. Mkiwa na kanywa, mkila mtu dakika zake 2, mambo ya arts na sports. Na nafikiri Mugambi, you want to say something about roads and blind people. Tumalizie hapo, alafu wamama sitawafungia nje tafadhali. So Jeki Hogi, wewe ndiye kiongozi wa mama wa walemavu. So utakuja hapa which haitaweza kuingia hapo, lakini you can do that ukiwa flanked by pet. Ndio fanye hivyo. And I really want to appreciate wale wengine ambao tulikuwa tuna program ndefu. Lucy Watuko, simama tukupigie makofi Lucy, tupigie Lucy makofi. Thank you very much. Kuna mama ambaye anafanya ukulima mzuri, Victoria Lai kutoka Elgeyo Marakwet, tupigie makofi. Na pia Miriam Opondo aliongea wakati wa Women's Charter. Miriam, sorry. Piga makofi. Miriam, she's there for us. Aliongea wakati wa kina mama. Sababu ya muda, na tunafaa kusikia pia viongozi wakituzungumzia, si ndio? So tusikie hawa wasanii wetu hapa, then wamama wamalizie hapo, alafu tuende hiyo next nyingine. So nani anaanza? Mugambi. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mugambi. God's timing is the best. Your Excellency, the undisputed 5th President of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Honorable Musalia Mudavadi, the earthquake, Mr. Chap himself, Dr. Alfred Mutua. By the way, he visited me while in school in Australia, so he should be telling us more about accessibility. We share a lot in common. So, to begin with, I would like, first of all, to ask our 5th President to come near us and touch this and tell us what it is. Okay, acha nikuja hapo chini pia. Mpira gani? Tuelezeni gani? Umenoa. Jaribu tena. Bado umenoa. Jaribu tena mara mwisho. Allah hasha. Sasa we call it blind cricket. Naona kama kila Odumbe
So even the blind can play blind cricket. I'm the only blind cricket player in East and Central Africa. After running the game in Australia, where I was doing a master's in public policy. So when you talk about the bottom-up approach, I really understand it, and I conceptualize with the philosophy because I know it works. So be sure that you have a person who knows what you're talking about. In case you need a preacher, I'm here. Yes. So, I run a disability content platform called Disability Sausage Media. It's a YouTube channel where I educate the public matters about inclusion and reducing ableism, where I tell people they need to reduce ableism in order to include us in their society. Many a times we know, actually the truth is that people talk on our own behalf without us being there. And when people talk about us, we lose it because they don't know our issues. Persons without disabilities, those who have learned about disability inclusion, etc., no matter how many degrees you might have, you may never understand our issues if it is not about us. That is very clear. When we discuss about issues regarding sports, we know that persons with disabilities are not included maximally and they are not effectively engaged meaningfully. And as you see through this search forum, we are now being meaningfully engaged as a part of bottom-up approach. Coming down from the rural places where issues regarding accessibility is a big issue, and when we talk about sports, whereby we know that not so many persons with abilities have gotten the opportunity of going to school. They are not the Mugambis, the David Sankok of the day. So at the end of the day, it's a big, big issue. Second issue, we have a problem about Braille, sign language, and technology in Kenya. Even those who teach children who are blind and deaf these skills, or even autistic children, they don't have the skill, they don't provide quality. I'll give you a solution, sir. Establish a Braille Assistive Technology Authority of Kenya. Where will you get money from? From the ICT ministry, you can borrow at least 500 million to establish such a thing there, because money is already there. The issue is now establishing that a thing, and then we have the policy in place and have the people with disabilities who can come and lead the process and provide the right man skill, and if it's not there, you can also import. Because we know that with at this era which we are in, as blind persons with autism who need extra technology deserve to have quality, not just ile ya China. Hapana, tunataka ku have quality. Personally, I'm a digital innovator. I have developed an app called Komacho, since I'm interested in technology, which can be able to, like a person who is illiterate or even a person who is blind can be able to communicate to this device and ask for utility. So it's a question of us getting to be involved in the design. There are so many platforms like websites which are not accessible, and we really need to see all this happening. There is also issue about accessibility of roads. I can tell you that it's good that we have the Nairobi Express Highway, but I can tell you it is inaccessible. Simply because we have the laws, but implementation was very poor. Giving an example, as you go to Westlands at Madanta, you're supposed to cross to the other side, but it is a bridge with stairs. So at the end of the day, if I'm a person who is blind who would love to walk there, I cannot walk. If I'm on a wheelchair, I cannot cross the other side. So which means when they were doing their practice, they never did what we call accessibility audit to ensure
that they build ramps on the road. On your way to Kenya Institute of Curriculum Development, the same agony is facing persons with disability because they are built stairs there. So at the end of the day, even if you have a wheelchair or a white cane, you can never cross. I also would like, as I finish, to say that issue about inclusion is all about the mind. And our society is judged by how it is civilized on how it includes all persons with disabilities. Lastly, about entertainment. Now, since we are talking about arts, we talk about ableism, whereby we find that we are not given opportunity as musicians, actors with disabilities to participate just like any other person. Even having TV presenters who are persons with disabilities, we are not finding them. And it's not, the problem is not that we don't have skills, we have them. Mutua can tell you he was in Australia there. I was one of the volunteer radio presenters in one of the local stations there, and doing it very well, educating people in Swahili and etc. So let's grab opportunities and provide these platforms. We have skilled people within the disability. It's not that we are invisible. We are now visible. And lastly, to appreciate Sankok, and because he's a man who really has supported us in terms of communicating and also helping us to know more issues. And I would like to make a request. You know, when you prevent issues of disability, you should have something we call climate policy. Because when we have climate crisis in the country, we know that if we can be able to prevent such things in climate crisis, we'll also be preventing disability from occurring. So I believe that if you can have some points about preventing power outages, issue of water shortages, because why I really advocate for issues of personal disabilities and the community at large is because I come from a constituency whereby water is scarce, and that's why in Meru there, we are telling the crocodile that there is no water. What we need is a captain, and since the bus is not accessible, I can show you. I came with my own adapted wheelbarrow. It's called a tandem. It's outside there, so I can assure you the bus was parked in Kionyo. So what we need to do is just to ensure that you come there. We do that.